Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyób jàmm, yërmande ak barke. Fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliou Njaay. Ñoo am mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen. Bési tey bi daldi tollook bésub samedi juróom ñaari fan ci weerub septembre atum 2024 comme nan ko xamee rek ci kàllaama angale tey la Saturday the 7th of September 2024 mbokay waxtaane réew nekk na lu am solo ndigte Gambien yu bari ban jógee Gambia génnee Gambia dem bitim réew yàgg na ñi ñibisi neen ñi ñu ngi fi bantey ñi génn neen àddina ñi fi des te génnun àddina ñu ngi waaja mag daanaka mag yaa dikkana waaye amul benn nit koo xam ne kii neex na la nga génn sa dëkka fa nga juddoo yaroo fa magee fa sa yaay juddoo yaroo fa magee fa dem bitim réew nekk fa forever neexut kenn waaye nag dafa am léeg-léeg ay situations yoo xam ne moo dee waral nit ki nekk bitim réew rek dëkk fa permanently waaye despite the fact ne ñu ngi dëkk bitim réew suñu xol yépp suñu xel yépp daf dee nekk Gambia fa nga juddoo kay fa sa yaay juddoo fa sa papa juddoo pour nga war a dem bitim réew fàtte dëkk booba loola day li ko war a waral dina doon lu rëy waaye nag ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew te seen xol yépp nekk Gambia ñenn ñi ci ñoom di leen gis ñu ngi active nekk human rights defender di xeex pour aha ak yëleefi doomaani Gambien bi ñenn ci ñoom toogun rek ñenn ñi ci ñoom ñu ngi wax ñi mun a wax di wax ñi nga xam ne mënu na wax waaye am neen xaalis ñu ngi dépasser seen xaalis di ko def ci ron te lépp doole kenn xamu leen ñenn ñi ci ñoom ñi nga xam ne seen xel nàcca neen ñu ngi bind ay téere pour rek doomaani Gambien yi ak ñoo xam ne nii sax nekkul doomaani Gambien mun see jàngal loolu yëpp doon njëriñ ci réew mi ndaxte xam-xam koom-koom la te nit ki am na loo xam ne expérience nga ko sa dunda séddoo ko nit ñi dina aar dina protect nit koo xam ne kii su xamutoon loola wala su jàngutoon téere booba mun naa mu dugg ci tuuxi doona ba ñu xam ne nit bi na téere nekk na lu am solo te téere yooyu dafay nekk ba faw sun doomi sun doomaati doomi sun setti ñëpp di ci jàngee ndikte boo xamul nit ki boo jàngee téere boo xam ne moom la taalif rek day mel ni xam nga ko doomaani Gambien yu bari ñu ngi bind ay téere pour xamal askan bi pour rek ñu mun see jàngee li nekk na loo xam ne lu am solo la mbokkay nen leen xoolaat réew mi ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànna te den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral ci mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi naat Gambia mun a yegg ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa buñ poussé rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diina yi toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga-dëgga dara mankewuñu te dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi ci àddina pour sun réew mi mën a dem kanam sa dëgga-dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak lépp loo xam ne lii mu ngi sa biiram suuf su naat ak lépp loo xam ne lii mu ngi sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko
waxtaanee ko jàngale ko teg si dolli di ko jëfoo sa dëgga dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu daldi am xéewal yi léppa te mënu na lijjanti réew mi buñ seetee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi mbalit mi ndox mi ak courant yu jafe ñun ñu ne sa dëgg niti waa Gambia dese nañoo bég ñun ñu ne niti waa Gambia dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def lu dul daldi dem rek jëli ki nga xam ne kii mooy Mr. Saul Jawara moom political commentator la rights defender la ba pare writer la maanaam bindakat la bon donc Saul Jawara maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal fii si Freedom Radio. waaw assalaamu aleykum Mr. Njie Alhaji Saliou man ko maa ngi lay nuyu di nuyu audience bi di nuyu Gambia yëpp ak àdduna yëpp fu nit tollu di déglu man la Saul Jawara from Sweden léegi maa ngi dëkk UK maa leen di nuyu ak am bégte actually di teewee ci programme bi Freedom di leen nuyu ak di leen sant jërëjëf Alhaji Saliou. jërëjëf Mr. Jawara bala may tàmbali waxtaan bi rek Saul xam naa ne ñi nga xam ne ñu ngi leen a ooyee Saul ñu bari si ñoom Suleymaan leen tudda ma bugg a xam rek ndax Suleymaan nga tudda am déet. wel yëpp benn la ni xam nga Gambia dañ mun a yàq tuur foofu soo ne woon Suleymaan kenn du ma xam soo Saul rek lañ ma daan ooye Saul Jawara soo bem la loolu itam nag nekk suma mind nekk suma personnalité mu jeeje daal soo ne Suleymaan suma yaay suma pare kañ ma daan ooye actually Suleymaan other than that ñëpp Saul rek soo bem law soo loolu da xam nga Gambia dañ mun a yàq tuur so actually waaye as time went on no magee gën a mature ak yooyu noonu gën a ëlbati ko itam ci diine beeg yooyu noonu yëpp xam nga rek so may gën a iyo Suleymaan nowadays actually ak yooyu noonu waaye bente daal Saul Jawara bang fa daal because mostly soo ne Suleymaan Saul Jawara bi daal moo gën a taxaw man ko moo gën a taxaw maanaam moom la ñun ñi gën a ràññee daal moom la ñi gën a ràññee exact mu ngoog léeg-léeg tur nag daf dee nuba réel turi nit ki loolu la de waaw Saul ma bugg a xam rek fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga màggee maa ngi juddoo Banjul Lancaster actually so ma juddoo ba after some little period suma pa amoon benn contract Sénégal yëpp a ngi ci book bi nag actually suma pa amoon benn contract Sénégal so ñu toxu foofu noonu buñ toxoo foofu for some time ba ma am 6 years so ci tilam suma magi papa ñoo jël si kuñ ma tuddee ci boppam actually ñoo jël si ma ne bugut man nekk Sénégal dugga fa school so mu ñëw isi ma Banjul Serekunda moom mu ngi dëkkoon Kombo time boobu noonu so noonu la ma dugalee school ak yooyu noonu so daanaka ci loxoom laa màggee ba may am boori around 10 years so ci la suma kilifay dellu si waat from Dakar Sénégal ak yooyu noonu so ma join leen ñu join together as one family so noonu la def ba duga school primary school foofu noonu naka la tuddaate Serekunda so ma jógee Serekunda with some unfortunate results ma dem Latrikunda jógee Latrikunda school ma am nag results yu baax bëggoon na duga actually bëggoon na continuer Nusrat High School waaye at that juncture rek ma am opportunity pour ñëw Europe so noonu laa bàyyi boobu noonu rek ñëw Europe xam nga time boobu noonu in Norway bari woon na scholarships yu daan jox African students so man ci yooyu la nekkoon nag actually di correspond ak yooyu noonu yëpp ak pen pals yu nekkoon Norway ak yooyu noonu yëpp di correspond so ba daanaka after ma am opportunity so am ticket ak am everything so noonu laa bàyyi Gambia school bi noonu rek dellu ñëw
Norway. So my dem Norway nak pour xam nga my study marine biology ci colleges yooyu nekkoon foofu ñuy ko doon joxe African students scholarships. So ma ñëw ba Sweden foofu laa cangee nag foog naa daal yàlla foofu la defoon suma everything xam nga ñu ne yow da nga nit ki dafa decide waaye God decides actually. Yow da nga propose waaye God decides. So ba ñëw ba Sweden foofu noonu Gambian nit ku ñuul ku ma njëkk gis sax out in Stockholm faf yàlla def mu nekk Gambian ma ne ko xaw naa xamuloo yan other Gambians di fi nekk ma ne ko because man gannaaw ëllëg laa continue dama war a dem Oslo mu ne ma am na benn place fu Gambian si dee tase xaaral ma jox la téléphone number bi so noonu la ma joxee téléphone number bi kama kagaataan boori Sive Vegan so waaye time boobu noonu Alaaji Saliou pour ñëw fii nii naka daati Europe da ngaa jël sa pass rek amut visa amut dara da ngaa jël sa pass rek ñëw so maa ngi nekk xale maa ngi yong bi bëgg a dee dëgër boo fa nag ma amee opportunité nag pour ñëw suma yaay di complain suma pa ne ko bàyyi ko rek mu dem su gisee lu ko naxari rek su fa gisee lu ko neexul dina ñëw so noonu laa demee ñëw ba Stockholm foofu gis fa ak yooyu noonu ma dem Kamaka Gaataan faf nag tase fa suma benn jarbaat dugal tànka dugal loxo ma dem jël suma bagage yi ñu jël suma bagage yi from student hostel ma dëkkoon yóbbu ko ci këram dugal tànka dugal loxo nag mu ne bàyyi fos ma stay for a week noonu laa li fi ne ma faf nag toog amu fa 3-4 days sax ma mit fa benn jigéenu Swedish bilaay kooku itam ne duma continuer duma dem mu mel ne daal ne yàlla daf ma fa taay sax ne duma pousser place so loolu ma taaj Sweden nag Stockholm so ma dem nag duga ma njëkkee dem sax ma ci jànq boobu njëkkoon maa dugalal lifin ma njëkkaa mit ne ko moom mu ngi nekkoon university student ak yooyu doon study economics Stockholm University so surrounding am bi ak yooyu noonu yëpp ma straight away ma connect am friends yu du jeex du xaaj suma morom mi ñoo xam ne they were young waaye tubaab ñëpp a ngi doon dem school ak yooyu noonu very progressive group dugalante ñoom ak yooyu noonu xam nga so suma xel itam nekk ci jànga bi ba bugg a dee so noonu laa demee ma start ñu njëkkaa dugal kayit bi gaaw ba bugg a dee amul xef-xefi ñu jox ma suma kayit ak yooyu noonu so ma dem duga li fi naka laate svenska for invandrare foog naa yow mi jaar nga ci soo waa SFI exactly so ma dem ci boobu jógee ci boobu dem Convox so ma dem Convox def fa Swedish advanced English ak mathematics te xam nga Convox xam nga looloo tax Swedish yi ñoom they are so flexible ñoom soo lifine naka tuddaati soo failee or soo droppé out or whatever sax waaye eventually nga bëgg a continue as an adult the opportunity is still there so noonu laa demee Convox ma def yooyu noonu mu jeeji ma dugga dem Linköping University ak yooyu noonu so ba pare ma amoon a time itam about 2 years yoo xam ne defoon naa ko America ma dem Berkeley University lifen fa enroll fa def fa advanced English waaye jekkaliwuma ko because America suck so I just came back ak suma ndaw si ñu dellu si waat waaw so ma dellu si waat loolu la amee liggéey fii nii naka la Sudan ma transfer dem Sudan ma def something like 3 years dafa liggéey ak benn company bu ñoo ooyee One America on the USAID on epidemiology in Darfur bi nga dégg ne waaw foofu laa nekkoon actually Khartoum laa njëkkoon a nekk for 6 months after you develop an office in Elobeit fu ñoo ooy Elobeit ci East bi so ma move fa amee office boobu noonu so amee Kordofan region bi foofu noonu Kordofan ak Darfur region bi so ma def fa 3 years xaar beneen American ñoo Johnson kooku replacement ci laa delluwaat Sweden ma dellu Sweden ma start suma own NGO lu ma gis Sudan naxari suma xol be bugga dee Alaaji Saliou ma ne ndeke ñun Gambia dëgg ñu ngi ci jàmm musuma xam ne façon yi ñu ngi doon exist this part of this kind of
tragedy mu ngi happen in Africa ak yooyu noonu even though I do listen to news all the time waaye xam nga looy experience life is not the same as what you hear over the radio or what you read. It's not the same waaye soo demee nga tiim ko xale yi di dee ci sa kanam nga jàpp xale yi di leen wéy di seet nga xam ne skin seen skin yaa ngi teyu seen bones si nga gis leen nga jóge fa ñu daa diw de ki nga doon lifin nii dee na just 5 minutes after xam nga façon yooyu so ma jógee Sudan nag loolu shock ma soo ma ñëwee ma start suma own United Nations organisation benn tey mu ngi fa nag actually Uplands West bi FN for Training mu ngi fa mu ngi fa benn tey so noonu laa starté loolu nag soo dugalante ci affaire yi I was so interested in international development because demoon naa Link Shopping University def ko already xam nga so with all that Kofi Annan ci boppam toog naa moom wax naa moom ak yooyu noonu yëpp because xam nga moom du daan jógee Stockholm ni xam nga jabaram Swedish la jabaram Swedish la exactly yes exactly so am na benn conference bu ñu amoon mooy time yi 9/11 bi ba life naka tudd America bugga dem dugga biir Afghanistan ak yooyu noonu so am na benn organisation bu nekkoon Stockholm foofu noonu Friends of Afghanistan so ñu organise benn conference foofu so Kofi Annan ñëwoon fa man tam ñu invite on ma ak yooyu noonu so because xam nga UN bi in Stockholm is such a group boo xam ne ñun ñëpp ay demandoor ñun ñëpp xamante nañ xam nga so waaw exactly so moom itam noonu la atteindre conférence bi ma toog rek ndeke moom moo toog suma boor waaye bu am benn lifin naka tuddaat security guard bu nekk suñ diggante ak yooyu noonu waaye after an hour in the conference bi ñuy am lifin coffee break ak yooyu so ma waxtaan ak moom ak yooyu noonu so lu ma ko njëkkoon a wax sax mooy ne lu mu foog ci affaire yi lifin naka tuddaat farming subsidies yu nekk Europe di gaañ African farmers yi ak yooyu noonu ba pare European Union ñu ngi tëj seen market bi xam nga ubbiwuñ ko pour Africa ba pare ñoom seen lifi produce yëpp ñu ngi koy dump into Africa xam nga gis nga chicken legs yi lekk kon beef leg yu kenn xamut yëpp ñu ngi koy dump into Africa and all that stuff moom ci boppam mu ne ma mu ne ma li nga wax ni Mr. Jawara is very true mu ne ma ñun we are aware of it but we just have to negotiate diplomatically ma ne ko waaw loolu la so mit naa ko fi Annan dem ci li fi nag I was very amoon na times nga xam ne Sweden amoon nañ tam time ci Security Council bi xam nga 2 years yooyu ñuy dee am ci Security Council bi waaw so man la woon ak yeneen 6 other people ñoo xam ne ñun ñoo draftoon ñun lañ ooyoon that weekend actually ñu talk close bunta yi yëpp kenn du dem fen you talk 10 12 13 hours work on lan la Sweden actually wara work on in the United Nations in the Security Council for those 2 years actually so on that Monday or Tuesday we came out with a small booklet very interesting actually ba tey ji man ko amee so mamma ca daal ci yëfi UN yi lekk yooyu noonu ba pare am liggéey itam maa ngi doon liggéey itam boole ko liggéey full time ak yooyu noonu xam nga so it wasn't easy I was all the time busy constantly waaye nag man suma àdduna noonu la itam man dama dee busy all the time maa ngi waaw from one project to another ma jógee fa itam ma am fa benn lifin naka tuddaati lifin NGO suma benn xarit tudda Ingrid moom moo amoon benn lifin naka tuddaati NGO because head mistress la woon ci benn gymnasium so moom bu mu demee nag ba nga xam ne mu ngi ñëw retire si noonu la ma ne Solomon kay ma hand over lifin bi naka tuddaati suma NGO bi moom moo ko startoon ak Swedish kids yi students yi so ñuy daan exchange ante Ghana ak yooyu noonu so mu amoon fa orphanage boo xam ne bi about 150 kids ci benn orphanage so waaw so léegi ñu taana fa xale yi ñu ñëw seet si Swedish schools yi ak yooyu noonu xam nga façon yi NGO yooyu bari nañu in Sweden
You know, there are a lot. Individual people yoo xam ne they are doing a lot. Dafa nekk ne politique ba yaaxal lu bari rek. You know. So noonu laa ko ne ok du problème mu ne moom mu ngi retire ci moom orka wut you know mu nekk nii mag la énergie bi jeex na ak yooyu noonu jëkkëram woon kii nii naka la Stephen Isaacson moom lifin professeur la woon fii Stockholm University daan def philosophie moom itam suñu nekkaan ci téléphone bi maa moom ay 4-5 hours okay so after that bala ngaa continuer Mr. Jawara ma bëgg laa laaj tänker du på svenska eller tänker du på Wolof eller engelska ndax si angale nga dee xalaate ndax si swedish jag brukar tänka på svenska ibland va men det är inte så mycket men för det mer tänker jag på engelska faktiskt. Okay. Yeah. Okay. You know, more the how's it called? English because I'm going Angleterre fee so fideke ligay base English la everything lo munti def English la ak you know so obviously language do they gonna use like more than neka sahel ak you know be pare reading be pare suma ligay bi dama ko bolé binda ak you know so you know so maa ngi binda suma second book bi ak you know maa ngi ko am itam ngo su kanamé tuuti dinañ ñëw ci sa book bi nga binda My Inspiring Journey This Far dinañ si ñëw nekk na book boo xam ne tamit bugga neen Gambia ni xam li tax nga binda book bi ba pare bugga neen nga wax ñu si tuuti si book bi ak fan la ñu dina jëndee book bi su kanamee tuuti dinaa ñëw foofu Mr. Jawara ma bugga laa delloo baak rek tuuti si gannaaw ndeysaan nekk xaleel ñëw Europe nekkul lu yomba ndigte ñaareel li nga njëkka experience mooy culture shock ak wéet te xam nga ñun fan jógee wéetut ba pare xam nga ñun culture bi xam nga fu suñu lekka yin miin waxtaan yin miin toog naan ataaya bi nga njëkkee ñëw Sweden wala Norway ndax experience nga any kind of loneliness maanaam ndax di nga daan wéet ak lan nga daan def ba nga xam ne wéetaay googu du la daan sonal man duma daan sonal Alhaji Saliou because man foog naa am specially made because man ma nekkee Gambia sax man ci wéetaay laa nekkoon duma daan seeti mbokka duma daan dem fen duma daan dem xew duma daan dem man I was always alone suñ kër nag you know I mean because of my you know moom num ëpp ne woon ak yooyu noonu amoon na time sax moom ci boppam nekkoon na yaay company PPP those days maa ngi fàttaliku you know yooyu yëpp a ngi ci book bi actually waaye suñ ñi ñëwaan li fi naka daati meeting ci kër gi su ko defee man ma daw génna you know ma daw jël suma sayko dem ci bij bi you know so ba ma xam ne gaay ngoon jot na boori timis di su ko defee ma sayko si ñibbi suwaan you know man I've always been alone actually so ma ñëwee Sweden xam nga fii laa jógee naka tudaati Dakar laa jógee jël direct flight to Denmark Kastrup ma ñëwee around 3 o'clock at night you know it was dark and all that stuff but there was no culture shock at all because xam nga man suma xale li ay tam dama daan dem cinéma torop Alhaji Saliou every weekend saka before suma parents yi jógee Sénégal ñëw Gambia every weekend dañ daan dem cinéma ak suma yaay bu ndaw suma oncle ku ma tuddee jabaram woon every weekend laa la wax dañ daan dem cinéma so ma ñëwee Europe it wasn't a culture shock before daf daan fekk ne maa ngi daan déglu radio BBC xam nga radio Seed how man that you are familiar with radio Seed those days yeah music big like mu ngi meloon ni yaa ngi nekk international system bi ak yooyu noonu moom mu mel ni Mr. Jawara yow moom da nga reserve woon maanaam xanaa bon booba jamono ñu bari du ñàkk nañ la gisee woon ne yow da nga tubaabe xam nga Gambia moom c'est organisé rek ñu ne yow da nga tubaabe ba am na ñu la gisee noonu ni nga ko waxee la man musuma lekkee loxo sax bañ naa ko musuma lekkee loxo man dama amoon suma own kuddu amee woon suma own ndox mi pot bu ma daan naane kenn du ko daal use kuddut man noonu laa meloon you know so obviously xam nga li nga wax noonu tubaab bi every single time ñëpp foog naa booboo nekkoon daal suma lifin neem
you know. The timing la dem cinema jamono Indian film la won American film dikte amona Indian film si bari won nen Gambia torop popular won nen fa tamit. Both Indian films, gangster films, vienna from Arab countries, dumadan bugan ak Arab films because of rent, you know, ci xam nga man pacifist la. Man do xamne li ci violence la bokk rek man bokkuma ci. You know, so the Arab film you neexuma won. Why bari won gangster film, Hollywood movies, you know. Hollywood movies actually ak Indian movies maa ngi fàttaliku time Roxy ak art cinema xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku those ones bo bu ma juddoo laa door di ko dégg Roxy ak art cinema waaye fekk naa ko exactly suma demul ci suñ demul ci bii dem ci bële you know suñ demul ci bii dem ci bële but no waaye ban Indian film nga mun a fàttaliku maa ngi fàttaliku Soleil. Soleil waaw Aminta Barmen Barakumar. waaw maa ngi fàttaliku Julie that movie that drama movie Julie ak am na yeneen movies bari woon na movies xam nga after foog naa something like over 40 years 50 years kay léegi you know naa fàtte everything waaye amoon naa yëpp actually. I was so much into those ba nga xam ne you know waaye xam nga movies amoon na time itam because xam nga time boobu noonu li fi amutoon age limit pour movies yi waaw comme li nga am léegi fu mu nekk nii like 18 ak yooyu noonu or 15 16 ak yooyu xam nga time boobu da ngaa bàyyi rek xale yi mag ñi ñëpp di dem seetaani movies Alaaji Saliou amoon na time ma seetaan benn Indian movie nag mu ñëw nag def ma lifin naka mu def ma trauma daal you know bilaay su ma tëddee guddi rek may géntali maa gis nii xam nga horror movies yi ni you know psychological affect waaw I was affected ba ma ci tëdd lopitaan laa la wax you know waaye ma génnee laa ci gën a mën a dem movie olof yi wax nañ ko ñu ne rëkka bi de war a dama sa ndigal yi su ko damut daf laa dëgëral exactly what doesn't kill you makes you strong waaw so Mr Jawara ma bëgg a xam rek ñaari façon yi Gambian mooy li am ñu dee ñëw Europe benn nga toppa jànga continuer jànga benn ngay liggéey te su ne liggéey gi am na ñoo xam ne ñoom si yenn liggéey yin bokka ñoom ñoo xamal su ngeen liggéey la waaye ñeneen ñoom ñu ngi liggéey di daan seen doole inspiration bi pour nga jànga fan la inspiration boobu jógee si sa papa la jógee ndax bi nga ñëwee Europe non man loolu dama ko foog naa judduwaale because maa ngi fàttaliku very early on book I was reading everything and all you know so luma dajaan rek read whether newspaper whether any book you know so suma nekk actually dama ko defaroon bem nice very early on ma daan take care of suma yére yi you know ma daan ñaw dama daan dimbale suma yaay ci kitchen bi tam ak yooyu noonu suma rakay you know di leen dimbale di ko dimbale ci suma rakay yooyu ak yooyu noonu waaye daal duma daan génn suma génnee rek daal maa nga uti fan laay dem fii ndox you know géej you know boobu moo nekkoon suma weakness moom géej you know fan laay dem sangu ji ak yooyu noonu wee da yéena ma lately nag dama daan dem ba waa fi njaago sax daan fa dem sangu ji waaye otherwise xam nga Serekunda Ibo Town ci gannaaw noonu amoon na géej boo xam ne bii dafa dem ba Banjul waaw ci gannaaw foofu noonu dama fa daan dem otherwise jël cycle dem ba fii nii naka la tuddaati boori Fajara wàcca noonu ci bij bi sangu noonu eegaat dellu si waat you know so waaye suma inspiration yi reading moom foog naa loolu dama ko judduwaale because man ma books just marka déema sax one of our directors yow na suma office so mu ne ma yow danga tey niroo ku dee read ma ne ko oh yeah I don't read a lot ma ne ko waaw so ma won ko suma Kindle yi li xam nga latest Kindle yi ne ma ne ko xam nga ne over 500 books ñoo nekk fii mu ne ma ma ne ko yeah over 500 amoon na time Alaaji Sale one book a day laa daan read fii ne one book a day waaw dama daan read one book a day you know reading daal am na ñu ma def loolu ne read one book a day one book a week waaye man dafa ma jaaxal naka la ñu mën a def loolu xam nga technique la xam nga reading technique la soo ko defee ben ko miin
Why dafa fekk ne nga miin ko dafa fekk nga yàgg ko def itam doo de read the words dang de recognize the words. Okay, waaw loolu de xaw ma naka laa ko mën a understand doo read words da nga ko recognize. Exactly dang koy recognize waaye eventually practice la nag waaye over time di nga ko master comme typing la rek xam nga soo yàggee type obviously eventually di nga mën a type even without looking noonu la rek you know. So fàttale ko time university léeg-léeg nga nekk ay read book waaye léeg-léeg yaa ngi read de waaye sa mind bi nekku fa nga read about some couple of pages nga realize ne yow sa mind bi nekku fa su nga war a demaat tàmbali waat. waaw loolu la because xam nga the thing is nit ku la gën a Alaaji Saliou jànga yëpp concentration la ku la gën a mën a concentrate rek moo la gën a mën a jànga moo tax ngay dégg student yu bari ñuy dee pass ci duñ dee study mooy laa jaaxal waaw kii moom du dee study nag because kooku suñ demee classe daf dee concentrate ci soo concentrate lu nekkaa dee duga ci classroom bi waa nga am explanations from the teacher ak yooyu that is the best place to learn understand so demee ci class bi nga concentrate well everything duga sa bopp you don't even need to do extra studies jeex na moom nga dee gis xale yi nga xam ne suñu amee exam fekk concentration bi la the amount of concentration bi xanaa technique la ban technique la nit mun a use pour concentrate. Well noo koy defee rek mooy danga fata everything su dee xam nga ne waaw yéen a ngi war a am ngente ëllëg yaa ngi téye book tey bul xalaat ngente li tomorrow melal danga ko mën a danga ko tëj nga isolate everything nga concentrate ci li ngay def waaw nga concentrate ci li ngay def ba afta nga door a xalaat ngente gi technique bi yëpp daal concentration technique yi laa jàng yëpp concentration rek la ku la gën a mën a concentrate rek moo la gën a mën a jàng jeex na waaw so tëjee everything around yaa ngi war a dem shopping tomorrow or lay war a jënd ak yooyu yaa ngi téye book no just forget about everything concentrate ci lu nga read foofu la so foofu la fast reading nag te gën a amee njëriñ because nu nga recognize words yi para lifini sentence yi noonu nga ko gën a mën a understand su ko defee nga mën a put things together story bi yëpp nga mën ko explain mën ko understand very well so you by recognizing the words and going very fast loolu daal nekk na ay very good technique xam naa ne ñuy déglu dinañ si jàngee surtout ñi nga xam ne ñu ngi university wala ñu ngi waaj a def si exams. Exactly study exactly. fi mu nekk Mr Saul Jawara ma dal di ñëw si beneen laajte bi ma bëgg a xam rek bi nga magee Europe gis nga léeg-léeg Gambien ne dem distraction ñu nekk Europe léeg-léeg nga xalaat ne maa ngi xam suma papa maa ngi xam suma yaay xaaral rek ma def bu gaaw bi xaaral ma def nii ma liggéey wala ma def naka sudut noonu. naka nga def ba nga xam ne temptation yooyu yëpp jaaruloo si yaa ngi concentrate sa liggéey later nga proceed am a very decent job di liggéey boo xam ne ku la si fekka naw la respect la ban technique nga use ba egga foofu. waaw loolu yëpp xam nga dama dee wax ne life soo bëggee succeed in anything you have to have discipline. Discipline is the key word. Dinaa daan dem club obviously why it was quite limited mun naa dem itam club 1 hour 2 hours ma bàyyi ko fa yëpp fekk yëpp a ngi xumba ma bàyyi ko fa joxe gannaaw dem yi bi dem tëddi ak yooyu noonu so xam nga façon technique yooyu you have to discipline yourself amoon na time amoon na time yoo xam ne yi amoon na ay friends I was exposed to alcohol. Hello. Malade bu baax. Yang ma dégg waaw I was exposed to alcohol and everything because man njëkkee dem Sweden lu ma njëkk a def mooy dama fa ut a family. Waaw dama fa ut a family ñoo xam ne ñi comme xam nga rek ñu maa jox guidance ci society bu ees bi. Waaw. Ñu Swedish family la. nu ma ko waaw
waaye xëy na loolu yëpp su ma ko nettalee itam xëy na because yooyu yëpp a ngi ci book bi so waaw mu ngoog so xëy na du amati njëriñ sa nit léegi tey ñu ñëw si book bi léegi tey ñu ñëw si book bi exactly waaye anyway amoon naa fa family Swedish family boo xam ne bi xam nga during hectic like midsummer ak lifin façon yooyu daal hectic yi nii ñoo ko dee spend together suñu amee holiday ñoo ko dee spend together ñun ñëpp maire bi moom musoon naa ñëw Gambia actually te xam nga looloo neex in Sweden so many people saka white people ñi nga meet have ever been to Gambia actually ñeneen dañ la naan you have already Gambia 3-4 gånger ñeneen dañ la 10 gånger 15 gånger so looloo neex ci Sweden because da ngaa gis ñoo xam ne am ngeen di seen xam nga interest ak yooyu so actually matasio moo actually mu ne moom demoon na Gambia nekkoon na Gambia bëggoon na ko ak yooyu noonu so noonu lañ lifi na xamante ak yooyu noonu ba mu jeeji mu mel ni yaay ci mandaal ak yooyu noonu xam nga so mu ngi amee doom bu jigéen koo xam ne kii docteur la mu ngi amee koo xam ne kii directeur la ak beneen doom bu góor bi koni kooku borom hotel la in Malmo ak yooyu noonu a very well off family actually moom ci boppam maire bi moom ci boppam moo nekkoon na boss fii Sollentuna commune waaw foofu la nekk ba retire actually so ñu jël ma taf ma seen boppa and I was part of them actually noonu xam nga dafa gën a neex pour am live and assimilate into the society waaw amoon na time ma ne la maa ngi fàttaliku waajooju ñu ñu daan ooyee John Asonius la samanen di early 90s exactly génnoon doon rey ñi su ko defee ñoom dañoo woore Solomon maa génnuloo fen bu génn bul def dara su ko defee maire bi toog di jooy rek ma ne ko man dara du ma jot ak yooyu doon xam nga they were very kind actually so ci tombe ñu baax so ci tombe ñu baax moo tax Mr Jawara tubaab yi ak lu mun a wax si ñoom sa dëgga leena day lu leer la mooy am na ñu baax a baax ñu nekk si ñoom am na ñu baax mun naa la jox another example gis nga nekkoon naa chairman Gambia organisation bi foofu in Stockholm interim chairman bi mooy bu kii ni Mr Jallow riire so man ma nekk interim chairman man ma fa jógee ci laa jox kii ni ku ñoo ooyee Pape Dieng Papa Dieng waaw ndeysaan Papa Dieng waaw moom laa dégg ne réer na ci gannaaw ñu tuuti so man ma fa jógee ci laa ko hand over jox ko waaye ma nekk interim lifen ma ñëwoon ñu te proposal pour ñu ubbi a help organisation back home in Gambia pour ñu dimbale orphanage seek yooyu noonu te xam nga time boobu la AIDS garaawoon so ñi nga xam ne seen parents yi dee nañ ci AIDS xale yi ñu jox leen scholarship di leen fayal school fees ak yooyu noonu waaye bu ma ñëwee with the proposal ci Gambian organisation bi gars yi ne non te boo fekk ñu ngi am almost $500,000 corona ci bank account bi sitting there doing nothing so man looloo tax sax ma bàyyi so noonu laa bàyyi ma dem join another organisation yoo xam ne yu tubaab lañ sax mooy future in our hands xaw ma daal di ngeen dee dégg in Gambia. non góob ne mus naa leen a dégg waaye su ma leen déggee tamit fàtte naa. waaw build nañ over 1,300 or 400 schools in Gambia of everywhere depuis time yi Jawara time boobu noonu amoon nañ place in Kotu dañ faraan luwaas waaye bu Yaya Jammeh ñëwee gis liggéey bu baax bu ñoo def mu jëndal ñu place boobu kër gi jox ko organisation bi ne ñu jël leen ko because you guys are doing very fantastic good job dañ daan dem ci village si ñu gis schools yu run down nii su ko defee ñu dajale borom dëkk bi mag ñi waxtaan ak ñoom ne leen seen school bi nu mel nii daal dañ ko bëgg a jagaraat ak yooyu noonu defaraat sampal leen school bu ees nga suñ d'accord ñun ñu dem Ministry of Education apply fa binda fa report ne leen li lañ gis place sangam nga jox ñu di ok ñu start biir foofu noonu classroom so noonu lañ def bil nañ fa schools yu bari so ma bàyyi organisation Gambian organisation bi ci laa join ñooñu boole ko ci yeneen yu ma organisation yi ma bokkaay itam ak yooyu noonu yëpp di def I was so busy 24/7 su ma amaan nelaw bu doy 6 hours sax bari woon na
ndeysaan so ma join ñooñu itam xam nga organisation future in our hands léegi ñu ngi nekk kóotu bente place bu mag lañ fa am bente so lu xew mooy ne naka la starté mooy ñaari maire ñoo ñëwoon Sweden te ñoo ñëwoon Gambia as for tourism waaw so this was in the mid 80s actually foog naa 86 87 so ñaari xarit ñaari maire so ñu nekkoon bii hotel foofu noonu ci ngoon si ni xam nga naaj baa ngi wàcca ni place baa ngi look so beautiful so ñu taaj seen biya dina so kenn ki ne waaw seeta Gambia nuñ pooyee nuñ tuutee ak ñu nuñ pooyee ak dëkk bi ñi they are so friendly such a nice fantastic place ak yooyu noonu naka la ñooy def kenn ki ne naka la ñooy def bi dimbale dëkk bi so keneen ki ñëw with the idea what about suñ starté di tabax school school di tabax seen school seek yooyu noonu di leen dimbale ak yooyu noonu ñu ne ok so noonu la gars yi after 2 weeks ñu delluwaat Sweden gars yi put the proposal on writing ak yooyu noonu ut ñeneen ñuy waxal ak yooyu noonu mu jeeji gars yi dem SIDA do xam nga SIDA waaw Swedish International Development Authority SIDA waaw so gars yi dem ci ñoom waxa ñoom gars yi ne la ok su ngeen paree pour projet si rek ñun we will help you wow so noonu la affaire starté so membership si tasaaroo ñu ut members affaire yi rëy di rëy ba rëy dum rëy actually so waaw so man noonu laa leen joinee nag man noonu laa leen joinee because man luy waste time daal luy ñàkkaloo luy waste time daal man bokkuma ci mu mel ni Mr Jawara yow moom yàgg nga di yëngu si organisation yu bari te organisation yoo xam ne luy dimbale nit ñi la li jox nit ñi seen i seen i yëlef li tax àddina mun a yomba génne nit si ñàkka ak si coono loolu nekk na loo xam ne lu am solo la fi mu nekk bala ñoo ñëw si sa bug bi rek mu am lu ma la bugg a laaj bi nga nekkee Sweden su la ñen ñi gisee tubaab yi suñ la gisee wala su la africain yi gisee fan la gaay de foog ne ban dëkk si Afrique leen de foog ne foofu nga jógee dañ de foog ne Amérique nga jógee ndax fan la gaay lan moo dee ñëkk a ñëw seen xel non actually waaw xam nga Sweden si ñoom utee na ñoo Brit si xam nga Angleterre fii maa ngi fi fu mu nekk ni almost about 10 years so mun naa gis the difference a lot Swedish moom actually obviously ñoom duñ la laaj because ñoom they are so quiet ñoom dañ dee run away from problem so waaw xanaa ñu yema naan tuuti rek de ak yooyu noonu ba nga xam ne seen boppay xal nañu tourné su ko defee mun nañu boobu moom dina ñeme pour laaj la waaye otherwise they don't ask those sort of questions ñoom kersa waaw ñu am kersa lañ actually suñ la bëggatee itam sax waaye bentee dañ laa bàyyi sa jaama they don't have anything to do with you actually amoon naa fa top job nag amoon naa fa problème ak yooyu noonu waaye xam nga rek añaan because ñu ne svenska skojkan smart skojk parce que svenska skojkan añaan gi because lu nga nekk nit ku ñuul waaw kenn ki mi ne ma doo jógee Afrique ñëw fii naan yaa ngi decide on us yaa ñooy war a lead ak yooyu noonu xam nga waa yooyu doo leen tontu so obviously waaye apart from that daal no goma ne mus naa am anything of that sort actually amoon na time I daan play golf a lot itam just suma gannaaw kër foofu dañ fa amoon golf course bu rëy so Offlands West bi just about 5 minutes away so falaa daan play golf in the evenings boobu itam ma suñ directeur bi la one time boobu noonu waaye xam nga rek soo fa demee nekk nit ku ñuul alone ak yooyu noonu dañ laa xool nii rek waaye kenn du la dee laaj nothing ak yooyu noonu ci liggéeyukaay bi itam non duñ la dee laaj anything of that sort te xam nga ba pare yaa ngi làkk Swedish ni ñoom itam so parce que yaa ngi làkk Swedish ni ñoom itam so actually wax nga dëgg yu bari duñ la ko mun a wax ba pare tamit dëkk boo dem di làkk seen làkk properly dañ la dee respect tamit nit ki nag moom li nekk si xolam bi kenn du ko mun a xam su ko waxut comme ni nga ko waxee rek Swedish si ñoom suñu lay raaygut nen la bàyyi sa jaama Mr Jawara gis naa ne am nga lot of experience in life ba pare gis naa ne xam nga liggéey yi nga def dem nga on top management nekk boosa yooyu liggéey nga si different international organizations so am nga a very great experience boo xam ne bi wax dëgg Gambia ni mun neen see jàngee lu bari fi mu nekk
Mr Jawara ñu dal di ñëw nag ci sa book bi lan moo tax nga toog xalaat pour binda book fan la idea bi jógee ak ban message moom nga bëgg a pass ci ñun ñi waaw book bi nag dama ko gis as part of me actually because language is very important and I love language, so ever since, I've been very keen with language, so mangi fatali ko very early on, mangi Kenya, Sweden. So fourth year about maybe 12-13 months in Stockholm. The time when you get mangi de kon asuma jang you get de kon fini nakratlati St. Eric's plan. Don't have St. Eric's plan. Stockholm. Body frames plan. Exactly. Fofu la inde kon. So mu tok bes ñew rek isolma bena form form bo xamne bi fil nañ ko be lifen ko ku manako li landa mu ne li bena course la dama ko manako naka nga may dugale ci course te yow waxulo vance mo ne ma no xamna ne ding ko like ak because dama ran tok rek di bina poems xam nga ak and she liked it so much, So Mugis poem, Mugis course being Bohamne Bena professor from Cambridge University, Nyokorandef in Stockholm. So through their university, so Momu gets correct. Register ma agree no. But why not register to your large loma? So no problem. This will be fantastic for you. So you no. So madam to course be. Oh, but I did fantastic. Wow, ma bina poem bo xamni bi mako taxawé ci podium be read ko rek mané loxo di tacc so bobu la realize nak ne actually there is talent but at the end of everything professor bina ma am for living award actually professor bina ma you have lot of talent mo ma keep it up mo ma you if just you want to start writing expressing yourself mo ma everybody can hear your will hear your words, So from that, after that, behind me guy been the letter bu mag ku ci nek sign fa jox fa def fa ben statement ku nek sign def fa statement ma read statement ci yep man wow I didn't know that I was having this talent what a reading bar yeah so ci la joge nak so wa xam nga ma démé ma nekké fini naka Sudan ak ma ngi am ay friends yo xamné yi American lañ ak nonu mujeji in the 90s guy Solomon you have to write a book you write so well and you have so many life dramas put it on a book and so forth so ma ñëw be fi nak ma def suma masters xam nga 40,000 words ma jeexale suma masters different ak thesis ma jeexale ma ne wow fu mu nekk nii I just feel like writing and continue writing and writing. Rek ma ne xaaral book ma ji daan wax ne I have to write it. Let me just get on it. So no last start your book very easily, it went very smoothly actually. Ndeysaan. Kañ nga start book bi ba pare bi nga starté di work on the book ñaata at la jël wala ñaata weer la jël bala nga complete book bi. Well, jël na ma about 1.5 years xam nga man ko boole liggéey ndik ma ñëwee fii itam ma ñëwee fii ak yooyu amoon na liggéey suma first liggéey ma njëkkoon am office manager waaye after 1.5 years ma génn ci boobu noonu ma start suma own company te xam nga soo amee company no dey busy so ma am suma own company fii UK Santa Yala store support so may daan dimbale just store support to Asda Home Bases Tesco company yu mag yi need su gaay need support ñu call ma ngi amoon ñu ma employ ak yooyu noonu su ko defee ñu dem dimbale leen ak yooyu noonu maanaam job agency exactly why liggéey bi was so hectic Alhaji Salou dama dawal from one corner of the country to the other from one to the other I mean I 2-3 hours 4 hours rek laa daan nelaw no it wasn't even safe xam nga boole ko dawal oh no it was terrible Lolo is very very tough so bante it was tough actually bante so after ma jangale
no company bi actually ñu ma daan jox contract dañ dem bankruptcy ñu amel ma sax 13,000 pounds fayuñ ma ko loolu bari na de you know waaw bilay dama ci mer ba bëgg a dee so ma call insolvency department pour gars yi seetal ma you know boobu government department la boo xam ne bi compagnie yuy dem insolvence you know ci ñoom lañ day jaaree ak yooyu noonu so ma call leen complain about it ak yooyu noonu so ñu seet find out investigate came back to me in about 1 week ñu ne ma compagnie boobu daanu nañ ca gis nañ ne gars yi amee wuñ any resources ak yooyu ñoom sax bor yuñ ameel you know yeneen compagnie sax is far more greater than yours you know so just let it be xam naa nga xam toog noppi yeah so suma liggéeykat yi ma génne suma own xaalis fay leen ak yooyu noonu la you know waaw noonu la but my company bi still registered actually you know waaw but it is dormant so during all this time nga def liggéey bu métti bi ni yaa ngi ko boole léeg-léeg di binda exactly waaw xam nga soo amee discipline mooy ne luñ def ooy in management time management is very important you know so you have to set priorities all the time you know this is very 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 important you know so amee priorities nga make sure ne li nga binda like ne every day before you go to bed you have to write your to-do list it's very important and the following day you have to follow you know according to your list you know so list boobu noonu man daf ma daan dimbale throughout my career all the time actually nga xam ne duma fàtte dara loo xam ne li ba pare like ne ni ma fe person su ma nitee an important person lu ma njëkk def mooy write turam repeat ko nga xam ne duma ko fàtte jeex na mu dugal suma brain bi jeex na nag su ma la fàttee rek su ma la gisee rek call la by name xam nga these things are very important in management in relationship you know connecting in networking these things are very 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 important you know I hope ne all the leaders you know why gis nga li ma wax nii yëpp most of these things there are a lot of leadership tips actually in the book as well fi mu nekk ñu daal di dugg si beneen laajte bi nga bind sa book bi da nga njëkk a am the title of the book ndax bi nga dooree di bind book bi dem ba sa biir si la title bi door a ñëw ndax gannaaw boo complété binda yi no xam nga nag daf dee depend yéenay mun ngaa njëkkee ñu bari mun nañoo writers yu bari mun nañoo njëkkee title bi su ko defee xam nga mu jox leen guidance suñ xalaatee title bi rek ngeen a xam exactly where they going the direction waaye man bi dem naa bi binda book bi ba pare sa jox ma ko title man dama binda book bi ba pare ma analyse everything seet title bi naka la war a tuddee jox ko the correct title so man noonu laa def actually so man I take it the other way round so man dama binda everything door ko jox title ak yooyu noonu bi nga binda book bi lan mooy woon sa focus ban message moom nga bëggoon a send out to the world pour àddina si xam lan nga bëggoon a jàngale si book bi nita man readaguma ko the title of the book mooy My Inspiring Journey This Far waaye bi ma gisee title bi My Inspiring Journey This Far in brackets ma bëgg a xam rek this far boobu leen lan la firndeel ak lan tax nga def ko fa lan moo tax binduloo rek My Inspiring Journey lan moo tax nga boole si this far bi this far mu ngi mel ne there is a follow up waaw there is another book coming waaw so this far bi mooy ne danga ko read ba fu mu em so foofu la book bi em so beneen book bi mooy jëlee foofu noonu continuer waaw so actually book bi sa first laajte bi you know mooy ne explain the African way of life Gambia nuñ fa dundee woon xam nga time boobu noonu soo fàttale ko 60 70 si ak yooyu noonu naka la foofu meloon you know I mean it was peaceful it was poor but everybody was happy sharing xam nga jaama ji bari ba bëgg a dee xam nga ku nekk am loo lekka bay njogana loo yooyu noonu yëpp di tuur yëfi njami mbaam yi lee kenn xiifut xam nga yooyu you know wow so read a book but you go into all those things how Gambia used to be those days so book bi yaa ngi ko dooree from the 60s upwards wow from just interview bi noo ko dooree fu ma juddoo Banjul be ak yooyu noonu nu ma magee be ak yooyu noonu yëpp you know why obviously book bi is more detailed you know
So book B is more detailed. You get more things, in the book than what we're having on this interview actually. So book bi ñaata pages moo si nekk ak ñaata chapters. Well, mu ngi available on Amazon actually throughout the world. Manako Australia, so mun nga ko fa jënd, America, anywhere. Fo mun ci dem ci world bi mun nga ko fa jënd actually. It is well exposed. Ma sign a contract which actually dama benn ne pour it's a very good company actually. Maple Publishers. So pour ñu war ko distribute throughout the world. So for them like actually dañ ko mën a jënd on electronic ak on hardcover ak softcover. About 210 pages. La book with 210 pages la. Te xam nga mënoon naa ëppali actually waaye xam nga su ëppee rek dafa boring, so mu em daal. Moo tax ma emale ko nii nga xam ne du because ñenn ñi suñ seetee the thickness of the book rek loolu yéena daf leen di discourage. Waaw dëgg la. waaw so su ko defee ma emale ko nii rek so book bi nag actually about suma childhood la Gambia ak yooyu noonu ma toxoo dem Sweden, Scandinavia as a young person, what happened, and so forth, and the mixtures in cultures, how I adopted and developed myself, and how I behaved actually, numa adopté to the culture ak surströmming dem naa ko sax bañ naa ko ba lekk surströmming xam nga surströmming. Surströmming kay kenn bëggu ko daf ma lay fàttali géeja. moo doon géeja loolu lukta illa mooy li Swedish si de wax de lukta illa. wala ko fel nit illa. waaw exactly. waaw xam nga di dem oore dem skiing ak yooyu noonu yëpp so yooyu yëpp daal mu ngi ci book bi naka la développé suma boppa ba succeed ba mun a amee top job ak yooyu noonu ak top job bi suma ñi nañ ci jàngal lu bare suma naka tuddaate suma experience ak yooyu noonu di deala the common man, how they were treating me, ak naka laa daan deal with the top men as well, So it is a wrestling match because you have to be tough as a black person. Nekk ci society boo xam ne bi ñëpp weex nañ, ba pare nga nekk alone, very strong, nga xam fooy dem, you have aims and objectives, and you are straightforward, and you know exactly where you're going, and nobody is going to stop you, So it was a tough match actually. So everything is, it is interesting. Anyway, you can read a content, it is, exciting. So mu mel ni ku dem Amazon rek type book bi My Inspiring Journey this far ko type rek Amazon. Well, not only Amazon, sir. Foog naa over how much 50 book companies yoo xam ne even Stockholm academies ka book handle sax dinga ko fa mën a gis, ak yeneen companies yi like in America all over, waaye soo demee Google rek sax balaa ngaa dem Amazon soo ko Googlee rek dinga ko gis. Google naa ko ma indil places yu bari yoo xam ne waaw places yu bari mu ngi fa waaw exactly. So book bi Mr. Jawara si angale nga ko binda ndax tamit den ko translate into Swedish as well ndax in English rek la. Well, well, the thing is, Sweden, mang don contact Nobel Committee bi actually pour su ko defee ñu mun a gëstu book bi su ko defee ñoom itam ñu mun a read book bi xam nga recommend ko ñeneen su ko defee mu come into the market su ko defee mu am at least koo xam ne kii na ko lifi naka tudaate na ko def into Swedish, transfer ko into Swedish ak yooyu noonu. Why it is just coming out, so eventually I think all those things will work out eventually, because foog naa ne it is so interesting ba nga xam ne, like su dee tubaab nga su dee Swedish nga or whatever di nga jàng African culture a little bit, how those days schools were African
Africans used to live ak yooyu noonu ak ma ñëwee Sweden as an African lan laa dem through bu may dem school xam nga bu ma dem Linköping University di dawal taxi ak yooyu noonu suma experience yëpp in the streets of Stockholm driving taxi. jaar nga si dawal taxi tamit. waaw taxi courier. dawal naa taxi courier. waaye Mr Jawara ñemeñ nga de in those days nga xam ne boo nekkee nit ku ñuul di dawal taxi mbaa kay amul musul am benn bad experience. a lot readal book bi di nga gis. am naa kay bad experience yu bari ñeneen dañoo dugg xam nga tubaab balaa ñu laa tapaas rek comme li ma wax ci starting bi balaa ñu laa tapaas ñu xalaat mandi tuuti. waaw so ci weekend bi time boobu la client yi di gën a bari ci nga mun a make lot of good money so obviously di nga pick up ñu ngi half mandi ñi léegi mandi ba mënuñoo taxaw suñ duggee rek lu ñoo wax yaaf la neega sori gongdo saga gu mel la ba do la gëna sama moto da xawé no foo jaar nga am tolerance doo leen toppa waaye am na ku moom sax teg fetel suma boppa bi ak waaw am na ku ma musa teg fetel suma boppa bi 45 crowns maa ngi ko jëlee Kungsregården yóbbu ko Strandgatan just about a very short distance mu ne ma yaavla kuy stick härifrån annars tar man gör döda dig man ko va dawal wala ma rey la exactly man ko okay li mo jaru ko ma duga sama moto dem 45 corona daf ko jar ma duga sama moto dem ma dafa mandi woon la non mandi wutoon te mu ngi amoon posture xam nga te xam nga Sweden moom rek waaw Alaaji Saliou lu ma daj foofu noonu la hajjilla am na benn waay mu mus koo eb muy dem Lidingö so ñu dem ba ci outskirts yi foofu noonu ñu passé Lidingö bro wàcca noonu dem kiram sori wante wuta foofu noonu rek mu ne moom du wàcca mu door di jooy ma ne ko wa fan ko tëdd fa mu ne ma xam nga man next week laay nekkat maa ngi graduate as a doctor waaye xam nga fan yi barka démba suma jabar suma girlfriend daf ma bàyyi ci planoon nañ pour sëy daf ma bàyyi ma ne ko so loolu moo la lifi mu ne ma mu ne ma maa ngi xalaat ndax ma xaru ma ne ko jaru ko xaru so ma toog foofu di waxtaan ak moom won ko ne ko xam nga ma ne ko xëj na sa lii moo nekk sa jaama xam nga kii bàyyi la waaw otherwise su ngeen imaginal ngeen dem bi sori ci relationship bi ngeen am doom ngeen am kër ngeen am everything mu toog bàyyi la xam nga ne ma ne ko boobu gën a métti ma ne ko at least fii am nga ci loo jàppa yaa ngi ñëw next week nekk a qualified doctor ak yooyu noonu or junior doctor I don't know ma ne ko at least am nga ci loo jàppa ma ne ko concentrate ci loolu ma ne ko di nga gis beneen jigéen ngoo nopp loolu dina ñëw on you automatically nga fàtte kele ma ne ko boom this stops your life ma ne ko this is the best thing ma ne ko ma ne ko loo gis am na reason xam nga ndax psychologically waxa moom soo nekkee taxi driver Alaaji Saliou foo jaar nga am bon jàngee nga si lu bari de te ndeysaan Mr Jawara tubaabi Swedish am na suñu strong waaye dafa mel ni li ëpp doole si ñoom ñun liñ undergo in Europe tubaab yu bari duñ ko mun a dékku te tubaabi Swedish si ñoom they are so soft ba nga xam ne lu bari daf dee nekk problème boo xam ne si ñun lu tuuti la dee nekk waaye si ñoom lu rëy la dee nekk comme imaginal rek muus bi dafa dee wala xaj bi dafa dee mu war a create depression wala boyfriend bi bàyyi na la wala sa xarit bi dafa dee nga warte am ay problème yoo xam so ndeysaan tubaab bi Swedish they are so soft waaye ñu bari si ñoom dundee mun a dékku coono daf dee nekk big issue big problème si ñoom waaye si ñun dañ ko dee mun a handle ndeysaan fi mu nekk Mr Jawara bala ñoo ñëw si beneen laajte bi rek Jibril Fadiya mu ngi si biir xëy na du ñàkk amal na la laajte Jibril yaa ngi si biir ban laajte nga amal Mr Saul Jawara. waa jërëjëf di leen sant di leen gërëm bu baax a baax si programme bi ñuy déglu ak yéen ñi fi nekk Mr Mbodj ak yourself Alaaji Saliou Saul Jawara nag man bii mooy di first time sax ma dégga turam
Saul Jawara comme li nga wax rek man itam bi ma gisee ne yaa ngi ko invite dem naa pour jéem a seet waaye ku muus la foog naa ne book bi joxewut la details daf ko tinkandoo pour soo buggee nga jënda waaw foofu amul mos xam nga time bi nga dem ci jënda gerte lii ñu ne la am mosal nga coppati mos moom mosal moom soo buggee nga dem nga jënda but the book bi tam is very reasonable gis naa USA sa ay $6 $7 yooyu so man na different prices laa gis am na bu ma gis $19 the maximum bi ma gis mooy $41 wow okay wow different prices la $16 la yeah so am naa ne moom is very reasonable pour jàng ko nit su demee ba jël time am te wax na ko 200 pages binda ci definitely repeatedly moom binda am na lu mu bëgg a wax nit ñi am na lu mu bëgg a jàngal nit ñi experience am comme mu wax ni si taxi il faut nga am patience lii dafa important trop because soo gisee si tubaab yi ñoom lu nekk ñu binda book teg because yow loo xamul keneen mun na cee xam dara so du ma mun a laaj lu bari waaye pour lan lu ko inspire pour mu binda book bi because of lan la foog ne lii nit ñi war nañ see njëriñoo ci book bi ba benn inspire ko ba mu ne lii du ma ko bàyyi mu dem noonu il faut ma binda ko nit ñi ngir ngo Mr Jawara mu nga tontu Jibril asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu jërëjëf waaw yoo xam man foog naa xam naa sa famille man Lamin laa bokkaloon daara ma nekk xale Lamin Fadia mooy sa mag de ndax waaw yow kay yow dema rek ok waaw Lamin Fadia Fatou Fadia Alimatu ñi ñëpp xam naa leen Alimatu sax moom sa yaa daf daa wax ne Sol soo magee kii lañ laa may Alimatu Fadia saraka la ok man xaw ma nag lu tax man xaw ma la daal xaw ma lu tax xaw ma la waaye the rest of the family xam naa leen waaye Lamin sa broda boobu noonu kooku mënoon na alxuraan waaye anyway affaire book bi so fu mu nekk ne lu taxoon actually ma bind ko mooy ne ñun Gambians we should sorry Africans in general we should write our own stories loolu foog naa is very very foofu la ñu tubaab bi mu ne soo xalaatee book suñ daan jàng sax buñ nekkee xale sax lu tubaab bi bindal la ñu isil ñu koy jàng John Mary ca suñ biir sax yow doo gestu gis John doo gestu gis Mary yow Keba Aliou Maodo nga gis ak yooyu noonu waaye just because du ñoo binda suñ own story suñ maam yi itam duñ daan binda ak yooyu noonu xam nga everything was just verbal xam nga toog di nettali ak yooyu noonu te nettali itam su yàggee eventually I mean daf dee reshape the story ak yooyu noonu so binda moo gën a leer moo gën a lifin daal mooy lu gën a baax daal so ci African si dañ ko war a adopt this is so important so mu am time ma demoon holiday fii nii naka la ci Banjul doon fa spend 2 weeks so ma yóbbaale woon ay books waaye ma read books yi benn jeex so ma ne xaaral ma génn ut seen ndax naa gis fu ma jëndee book Alaaji Saliou ma wóor bétaay mënuma gis ma ne waaw dëkk bu dul read man mënuma understand lii ñu bari fonkun read bitik boo gis lampa yaa ngi leer nga foogee ndax fii moom waaw su ma fi demee at least dinaa am book bu ma read no soo laajtee book nothing ma ne dëkk bu dul read dëgg loolu moom daf ma merloo woon daf ma jëloon moom at heart ma ne dëkk bu dul read fii rek laa ko mos a gisee so ma ne loolu taxu daal waaye after itam sax man xalaatoon naa itam sax ne eventually su ma dellu Banjul dinaa ubbi a library waaye that is why I'm so happy ma gisee ñu ne Talib mu ngi defar a huge library foofu noonu in Kanifing ma ne this is long overdue libraries war naa nekk everywhere throughout the country so looloo tax daal I mean ne binda suñ own stories binda suñ own history binda suñ own thing that is su ko defee because ñun ñu ko experience ñoo ko gën a xam
dan kuy talk fele ne la di la ko interpreter di la ko bindal in his own way, you know. So side yalla may na ma tam mun binda, obviously why not, why not, you know. So I hope the others will take example of it, the parts who could have binda, you know, eventually, you know, because the Hamgalena better culture moneka in Sweden itam. Sweden alaj sali munga talk fi dilen waxal suba be ngon jot duñ la dega. Why just put it on a piece of paper? Just put it on a piece of paper. Not like in respect. Yeah. You know. Exactly. Just put it on a piece of paper. Lole wa ñu gëm ko. You know. So Mr. Jawara ma dal di ñëwaat ci benen laajte bi Gambia ni fonka jàng bari neen waaye sa dëgg xam naa ne déglukat yi neen d'accord ne ñu fonkut reading bari na lool ci sun biir Gambia ni nekk ci biir ak ci biti ñi nga xam ne fonkun reading bari na lool. So ma bëgg a xam rek yow ndax xalaat nga pour benn jëmi jamono nga jël copies yu bari yóbbu ko Gambia nag foog naa ne am na ay bookshop yu fa nekk de ndikte démb rek maa ngi doon interview Hasum Cissé moom mu ngi liggéey ci museum bi moom moo amee museum bi sax mooy di general manager moom mu ngi bindoon benn book waaw. So mu ne book is available in a place called Timbuktu book store. So ndax xalaat nga pour yóbbu some copies Gambia pour tamit publicize sa book bi pour Gambien yi nga xam ne fonkaneen reading ñoom itam ñu jàngee si ndax loolu ñëw na si sa xel? Well, actually man wax naa borom Timbuktu sax foog naa Oos Njaay la tudda something like that. Waaw foog naa noonu la tudda wax naa moom actually, you know, waaye man ma waxee suma publicers yi ñu ne daal the best thing mooy ne daal ma jël manuscript bi mooy original manuscript bi su ko defee yóbbu ko Gambia su ko defee ñu print ko Gambia boobu mooy gën a cheap, you know. So Timbuktu ñoom dañ ne mun a print book. Xaw ma ndax dañ de mun a print book de waaye foog naa am na Gambia am na léegi lifin benn printing lifin company bu fa nekk bu mag sax maa ngi gis ñuy dee advertise all the time, you know. Su ko defee ma di la ñoom actually waaye fu mu nekk nii maa ngi concentrate gum suma second book bi ak yooyu noonu. Waaye eventually obviously it will be available in the Gambia. Saa yu may dem Gambia tam su neexee yàlla dinaa yóbbaale some copies, you know, xëj na suy 10 to 20 copies yóbbu ko Timbuktu ak yeneen book lifin ak yooyu noonu because this internet age mun nga ko order from anywhere, even from Gambia mun nga ko order from Gambia ak yooyu noonu, you know. Su ko defee dinaa seet daal su ko defee ma jël manuscript bi yóbbuwaale ko Gambia su ko defee ñu printé ko from there. ñu bari defa copies. ñu bari dañ dee binda book dem jël benn copy jox ko Adama Barrow te bu yàggut rek Samsudin Sarr am na benn book boo xam ne bind na ko dégga nen ne Adama Barrow daf ko jàppale si book bi xawma si ban anam la ko jàppale si book bi xëy na du ñàkk printing bi ak yu demee noonu waaye demoon na ba State House jox benn copy Adama Barrow ndax mus nga xalaat pour dem Gambia jox Adama Barrow benn copy sa book bi pour mu read ko? Yeah, well, su ko mënee read non man duma dem ne particulièrement maa ngi dem pour Adama pour jox ko book. Obviously su dee gis na book bi ak yooyu noonu book title bi ca moo am ci interest obviously ne kii de Gambian la xaaral ma read lan la binda fii nii, you know. Su dee curious na inquisitive na actually mun na ko jël mu read ko, you know. Waaye man daal lu ma bëgga daal mooy di ground level no common people yi ñu mun koo read xale yi ñu mun koo read ma inspire leen su ko defee ñu mën a ñoom itam binda seen own stories xam nga loolu laa bëgga daal, you know. ñi dee not only for now but even for the future. mu ngoog ñi dee binda book bari neen yow book bi nga binda lan nga foog ne moo ko uutaale ak yeneen bindakat yi? Well, xam nga book bii nii the thing is it's a life story ba pare at the end itam last chapter bi itam am na some lifin naka tuddaati some lifin daal lifin about Africa title Africa la boo xam ne bi Africans yi nañ ci mën a gis seen bopp ak yooyu, you know, how to make Africa a better continent going forward, you know. So loolu yëpp a ngi ci
because mange fatele ko link shopping university tam my thesis was about Africa actually, how we can solve African problems going forward, actually My so master thesis binda. Moy bi nga def sa masters thesis bi. Dedet not sama masters. Man jëkka def link shopping. Masters bi fii laa ko defee UK fii nii. Well, why generally that this was last chapter it is about how to cure Africa's problem, about corruption, there is a lot of leadership tips, in the book. So Adam Barrow as a leader, obviously na ci mëna jàng lu bari xëj na looloo differentiate suma book bi yeneen books yi, because there is a lot of struggling involved, a lot of resilience, in my character, a lot of tips nga xam ne any leadership, because nu ma defoon itam Alaaji Saliou mooy ne ma gisee ne maa ngi aim ci kaw, ci suma liggéeyukaay, because there was this possibility, because it was a large company, multinational corporation, so ma gis ne fi possibility am na fi pour élever pour dem kaw ak yooyu noonu, so ma dedicate suma boppa a lot, buguma jotee kenn, buguma am ak kenn problème, dinaa am a clean slate bés bu ma bëggee promote because these things are very important, so ut sa waaw so ut sa carrière ak yooyu noonu, so ba eventually ma amee liggéey bi ak yooyu noonu, that was actually I succeeded in getting a high post, ci liggéeyukaay bi, and how I manage the entire department, ak naka laa ko doon defee tips yu baax fa nekk, because ma gisee ne xam nga wax naa la ne dama daan read all the time. xam nga fan laa daan jëndee books in Stockholm, Akademiska Bokhandel fa laa daan jëndee books, so ba pare xam nga yëfi leadership daf ma aim torop, so ma ñëwee file tam Northampton University am naa fa bachelor's degree on business and leadership, so dama daan def self study depuis fii nii naka la depuis Stockholm, di jënd books, sophisticated books, book yu seera sa academic books, daan invest ci ñoom ak yooyu noonu, daan leen read, daan déglu, kii nii naka la Tony this guy Tony kii waaye te maa ngi bind turam de kii nii waaye Tony kii nii moom moo daan coach leadership Bill Clinton, nekkoon na coach am, but this was in the 80s, time boobu la xewoon, so mu bindoon ay books, he was everywhere, all over actually, defoon ay cassettes ak yooyu noonu, so ma invest lot of money ci cassette boobu dafa seeroon ba bëgg a dee, Tony Robbins soo ko googlee rek di nga ko gis, waaw, he was one of the best coaches on leadership actually ak management, soo ko toppee moom you won't fail, I believe, believe me, so dama daan def self study ak yooyu noonu yëpp on how I could live, so di nga gis ne xam nga suma study ci kër gi ñëw ci liggéeyukaay bi apply ko fa, xam nga, so people were like wow, suma yeneen colleagues yi ñu ngi naan waaw yow fan nga jàngee ak yooyu da nga xamee yi yëpp and all those stuff, why you do school and those things, who come to vet so make leadership and all those stuff, so su ko defee ñoom ñu bari sax suñu amaan complication problème seen department dañoo ñëw ne ma lan nga foog naka la ko ak yooyu noonu, so loolu la waaye mu jeeje ma àndal lot of respect, ci liggéeyukaay because I was very professional, so ni nga ko waxee ni Mr Jawara maa ngi xala curious, maa ngi buga dañ kumpa pour xam ndax di ñu mëna wax benn wala ñaari leadership tips. Bari na mu ne benn o ñaar moo tax man foog naa ne la Adama Barrow sax dafa war na jël lii ne read ko actually, it would help him, but the thing is whether our leaders do read, that is the problem,
man ko that is the problem because xam nga so xalaate United States ñu ngi amee person like Donald Trump musuta read book even though ne binda na book sax waaye dañ ko bindal am nga President Bush moom sax moom daf ko wax very early on mu ne I've never read a book even though ne jabaram teacher la woon xam nga you know waaye du moom rek de ñu readut book full book bari nen de si àddina si xarañu laaj Jibril ndax mos nga read full book ma ne read naa bu Jawara bi read naa bu d'accord waaye xam nga su dee maasi Adama Barrow gi la ak ñen even though su dul am Adama Barrow itam sax waaye yeneen leaders yi nga xam ne ñu ngi lead corporations ñu ngi lead you know organizations ak yooyu noonu lu ma leen di wax rek mooy ne always surround yourself with the right type of people that is very 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 important you know yes you know ba pare xam nga this thing of communication you have to communicate precisely clearly you know and be pare so they young subordinates always show empathy you know put yourself in their shoes is very important lolu mo la jox empathy nga mëna feel their pain su ko defé nga mu leen manage properly su nit ñëwé na la suma dooma feebarte you know will feel bad because yaa ngi xalaat ne production capacity bi dina wàññeeku no feelal bad xalaatal ne yow su dana sa doom moo feebar you know put yourself in their shoes and be interested in people ba pare maa ngi am benn lifin ma dee wax suma gars yi leaders yi all the time suma tesee ñoom man leen always smile this is this magic word alquran sax daf la wax ne ngay smile sa jaamu yàlla la noonu nga mën a loolu moo la jox openness ak ñi ñu mën la ñemeñ mën a gis nga Donald Trump ak ñeneen ñi soo déggee ñu ne leader diw dafa charismatique mooy ne da nga gis muy smile kafa ñi ree ñi where it is necessary waaw maa ngi gis because am na benn xam nga leadership is the problem in Africa am na benn lifin naka la tuddaati benn political party bu nekk foofu noonu ñoo xam ne ñi commencé doy 45-50 years ñu ngi def politics kenn mënut a jënda seen kenn mënut a jënda or kenn mënut a take in you know what the message that they are giving you know information dissemination foofu moo fay problème bi you know yaa ngi miin doy political party doy waaw political party doy pour nga isi mën a influence ñi Alaaji Saliou foo jaar ñi mën a associate seen boppa ak yow waaye yow su dee yow doo smile su dee yow suñ la ne ok yaa ngi war a wax ne yaa ngi war a joxe di message ne I will build you a bridge when I win or if I win I will build a bridge that single statement nga jël ko philosophize ko waaw xam leen seen boppa xam leen ni ngeen di def bu tubaab bi ñëwee nii def ko na fi génn na fele message bi sax dafa people will not be interested problème bi moo nekk ci political parties yi nga xam ne nga foog ne noonu leen mën a def ba ñun ñi am interest si li nga wax pour nga because you have to be precise you have to be short su ko defee ñi mun koo jël you have to smile ask questions lan mooy seen problème you know ndax su ma leen defalee bridge da dina baax naka ngeen koy njëriñoo ak yooyu su ko defee nga involve leen soo mu nekk a two-way relationship waaye soo ñëwee rek di leen lecture you know di leen lecture soo joxee gannaaw billaay soo leen laajee sa kii lan la wax duñ ko xam dafa réer you know Mr. Jawara bëgguma la de waaye Gambian yu bari den feel ne doy is in a high level boo xam ne du ne mun a resonate maanaam li ñoo wax liñ bugg a ñun ñi jàppa si seen boppa yi suñ ko simplify woon wàcca si level ñun ñi
comme Pastef nin def ba nga xam Exactly. ne Sénégalais yi den receive seen message bi understand ko so ñu bari dañ dee complain lii si doy waaye man mënuma understand la moo tax doy buggu na change seen strategy xaw ma ndax ñun ñoo leen understandut wala man maa leen understandut ndax ñoom ñoo understandut ñin ñi so Alhaji Saliou lu ma laa war lii la rek ci leadership bi la nooy disséminer sa information bi soo demee université sax soo def thesis yi léegi yooyu noonu yëpp dañ ko jàngale nooy disséminer sa message bi pour mu reach people it is very 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 important ba pare because xam nga doomi aadama bëgguñ lu serious too much luñ laa wax sax mooy ne da nga boring so jege gannaaw loolu lañ laa wax da nga boring so even though you are telling them 1 + 1 is 2 they know this is the fact this is the reality ak you respect so fa nekkee waaye soo joxee gannaaw rek nobody will be ready to follow you ñoom ñu ngi follow the simple person the simple koo xam ne kii xam nga associate naa ñoom mën naa relate ñoom ak yooyu noonu mu ngi kafa ñoom mu ngi ree ñoom dente mu ngi leen a bëgg a def mu ngi leen a bëgg a solve seen problème kooku dina gis ne lu mu leen wax rek dafa sax instinct hope into them ak optimism dina gis ne ñooy sax dina gis ne followers yooyu noonu dinañ pare sax pour dee yow because they can relate to you ak yooyu noonu te message boo leen di jox ñoom seen boppa dinañ di mën a toog feneen ak feneen explain ko exactly ñoo leen ko waxee word by word waaye soo nekkee di philosophize di isi wax yoo xam ne yii sax it has nothing to do with the core message itself da ngaa réeral sa boppa rek people won't buy it li nga wax noonu lu am solo la xaaral ñu may this is the psychology of effective communication so defee leadership da nga ko dee read da nga ko dee jàng effective communication definitely fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Faria Jibril li fi jaalaagum bari na li Mr Saul Jawara wax fi bari na ma bugg a xam ren am na loo si bugg a yokka wala am na loo bugg a laajte well li Mr Jawara wax moom definitely li mu wax dëgg la am nga leadership role comme ni mu ko explain ni baax na pour ñu gën ko enlighten ni ñu understand ko especially in a workplace the relationship bi to smile li moo wax nii ñëpp loolu lañ dee wax you know what I mean ba pare tam dafa war a nekk two-way questions da ngaa laaj da ngaa wax ba pare nga bàyyi ni ñoom itam ñu wax ñi inclusive ñu bokk ñu participate loolu moo dee tax ñu own ko boo fàtte ko sax dafa nekk continuity dafa continuer keneen mën naa assimiler def exactly yow li nga def in your absence waaye foofu nag dafa very important comme lu mu wax ne is part of the leadership characteristics mooy effective communication danga koo jàngal li mu wax noonu is true te maa ngi déggee na ngeen tooñ nag dañ dee read books nag nit ñi dañ dee read de waaw Mr Jawara nit ñi dañ dee read books pour topp ala comme moom ay jikaay la moom waaw ñu dañ dee read de xam nga nit ku nekk si loo am interest rek danga ko dee read ñun comme que ñun ay taalube lañ dañoo lifin bi bëggi diine yi te boobu da nga read cover to cover moo tax bëggi Jawara bi cover to cover bëggi Assane Diallo bi itam na ma ko read cover to cover to bii nii tam bu kii Hawsum Cissé inshallah biñ ko jotee dinañ ko read lu gaaw read moom dañ ci dee gaaw torop sax loolu moom du jël time sax waaye danga gën a puus li nga wax nii nit ñi xëj na duñ mun a understand ñeena ñi waaye li nga wax man maa ko relate si suma boppa li nga wax ni maa ko relate maa ko dégg bu baax a baax ba pare li nga wax tam ne patient bi nga wax noonu si diggante sa xaalis la man maa ko moom ak nga bàyyi ko because of pour sa bakkan loolu tam li important la am na dof yu bari xamuñ loolu de dañu naan maa ko liggéey rek maa ko liggéey rek loolu dinaa ci loolu nag moom moo di Alaaji Sall jërëjëf Jibril very important fi mu nekk ma dal ñëw si Apply Sanyang Apply ban laajte nga amal Mr Saul Jawara hello thank you sir Mr Jawara dear brother Mr Fadia and the only panelist from Mr Jawara man ko nuyu baax a baax di ñu suma bokki Gambia Alay is always a pleasure let's have our elite come and educate our young ones what they can the future tomorrow. So Mr. Jawara, I've been following him for some time. To listen and collect something what is going to be beneficial for our generations.
So man ko jerem boldness bum jël wrote a book to explain that what we are. Because so why Dawda Jawara rek Gambia ngay wax ku wax Mr. Sar so Mata Sar Gambia ngay wax so I'm so humble to receive him ñu ko tag jërëjëf apply Mr. Jawara ma bëgg la laaj su fekkee ne am na loo bëgg a tontu si li gaay wax mun ngaa tontu or else ma dem si beneen question bi. Well, Mr. Sanyang, mang la nuyu di la fay, actually yaga na la déglu depuis time pandéri. Man ko yalla na fi yalla yagal. Jërëjëf. No, otherwise kay, I mean, lu ma wax rek dëggal, future generation be no. Because lo la fi wax just about 10 minutes ago, dañ wara binda, dañ wara instinct some of these things like writing, reading, into our future generation. Because, lo jangu do ko tere ndax do, so let's keep on with it actually. Next question. Wow. Mr. Jawara, si sa book bi ngene am na section boo xam ne is about leadership pour ni nit mun a def bu nekk njiit bu mat maanaam am na lu bari lu fa nit mun a jàngee pour boo nekkee njiit sa liggéey mun a yomba am na beneen part boo xam ne ngene yaa ngi ko binda comme maanaam corruption ma bëgg a xam rek part boobu nga xam ne moom nga binda about corruption si sa book bi lan nga foog ne moom la si ñun Gambian yi mun a jàngee surtout suñ njiit yi. Well, statement for Africa la tudda actually. So it is the last chapter. Statement for Africa mooy ne pour naka la ñooy def pour African leaders yi mun a turn the African country, the African societies, turn them around pour su ko defee Africa mun a jëm kanam, not only for present but even for the future, because these things are very important. And these things are very important because so halate bente depuis buñ amé independence bente Alhaji Salou yeneen dëkk yépp ñoo nañ ba raw ñu. Africa is still just creeping, it is daf la xal yow sa monologue bi bu ko doon joxe in the beginning maa ngi dégg yaa ngi doon wax ne waaw Gambia am nañ lele ak even human capacity bi. It is true. We have very knowledgeable Gambians outside. We have well-learned Gambians outside. But the thing is, the political elite, ndax ñoom pare nañ pour Africa or particularly Gambia pour move them forward. This is the question. Yeah, Jammeh supported Nako very well boom take over because man dama ne won Jawara defuton dara, because 30 years da ben high school da musulo sampa ben high school, so that is catastrophic. Sa ñi dañ daan tok ma ngi fatale ko ñu naan gali malo ba ngi ñew ak du ñew di tok ñu naan essence am na ndax essence amut time Jawara yoy non yep very useless, very useless. 30 years bo xamne bi it just all went to waste. Man ma travel very early on, ma njëkka dem Dakar ma ñëw ma ne waaw ndeke ñun sa suñ ne bo fii lañ tollu ñu génn wala sa yàgga guñ fa, why apart from that time, ma duggee ci yëfi, read a lot on, politics and UN system beeg yëpp naka laa doxee, ma gën a understand things actually at hand naka la de doxee ak yooyu noonu lu Africa dem through yëpp ba am colonialism ak independence ak yooyu noonu yëpp ba afterwards later nag blame ma Africa waaye time a ngay jot foo jaar obviously nga blame leen ne they haven't taken ownership, because so xalaatee independence ba léegi ne, like gis nañ China naka la tolloo woon just about 20 years ak léegi naka la gaay def because hard work la Alhaji Salou hard work la yow doo wax ne di nga develop ba pare you won't work hard ci Gambia looloo fa nekka Alhaji Salou soo demee Gambia ba nga gis ñi mindset suñ mindset bi lañ war a change doo gis Alhaji Salou kenn ku busy ñëpp bi ndànka la ñoo doxee ndànka benn billahi nobody is in a hurry, nobody is busy,
daf la dee yéemu sax ba pare office boo fa dem duga there is so much of unprofessionalism ba nga xam ne da ngaa wax ne waaw ñi sax ñi naka lañ toogee fii amoon na time boo xam ne bii ma dem Gambia yóbbu container pour génnee ko ma dem Ports Authority dem fa ci benn office dem fekk Alaaji Saliou ñëpp a ngi toog nag ekkati seen tànk ñi leen ngi riit ñi leen ngi wax ci téléphone ñi leen ngi toog di jinko digg bëccëg may leen waaw is this a banter bar or an office space ñu xool ma ba mu yàgga ñu rek kenn ma koto ke alto naata jantron al kambatande ma ne ko anyway man loolu essayer ma fi benn lii laa essayer dama ko war a sign ñu ne ma ku ko war a sign dafa dem break in 2 hours time mu dellu si waat in 2 hours time mu war a dellu si waat ma ne ko waaw xanaa kon dem na bu yàgg xanaa léegi mu ñëw mu ne ma noo daf dee nelaw su demee break imagine at workplace during your working hours. Very sad. Very sad. Ma ne ko kan mooy seen boss fii nii mu joxe ma mu ne ma janalem ma dem foofu noonu fekk fa rang bam fa gudda rang bu gudda ñi ñaa ngi toog may leen ana ku nekk fii ñu ne man dafa génn ma ne wajmaan bi foofu noonu ana seen boss dafa génn mu ne waaw dafa dem ngente ma ne seetal leen dafa dem ngente during working hours. Very sad. lii day mooy leen gis Gambia moo tax am na ñuy wax ne li moo tax Gambia du développe ba pare lii bokk na si li tax boo miinee système bi nekk Europe am high profile jobs in Europe as a Gambian boo demee Gambia doo ko mën a toog wala dina nga jël tough time. non daf naa jël tough time am na ku ma soona wax benn ministre la former ministre mu ne ma yee Saul yow da ngaa wax rek fii soo fi ñëwee you either join the system or soo bëggee change système bi doo fi toog. ma ne ko loo mooy loo miin mu ne ma da ngaa ñëw office dafa fekk ay téere rek ay nen ma ne ko waat mu dem ak waat ma ne ko waat that doesn't matter su dee change na am it should come from the top itself you know waaye gis nga suma experience boobu noonu port ma demee ma mer ba bëgg a dee because jël na ma an extra day you know waste suma time yëpp ak you know ma ñëwee Sweden rek ma bind a long article about it ma yónnee ko Observer so ma gis Observer itam defuñ dara ñu def ko front page so ma gis gars yi di ma call oh Saul gis nañ sa article bi gis nañ sa article bi ak yooyu teguñ ci 1-2 weeks rek mu am ku ma call doon liggéey ci banque mu call mu ne ma hey Saul sa article bi def na fi xayda ma ne ko xayi lan mu ne ma hey léegi jaame dafa toog rek juux ci office yi ñi ma ne ko what unannounced rek juux ci office yi ñi ma ne ko non ma ne ko baañul ci caaxaan bi dafa ma ne ko kañ la ñooy développe suñ continuer nii you know ak how much government resources is going to waste te xam nga soo toogee as a leader the first thing that you do is manage waste. Managing waste is very important, you know. Very so sad. I mean, it is sad. Gis nga so dafa lu nekk Gambia loo xam ne just simple basic things like waste management. Seeta rek dëkk bi ni mel dafa nekk lu sad ba pare dafa mel ne lu normal si nit ñi dañoo lekk jël kayit yi sànni si mbedda mi naan sa kaan drink sànni si mbedda mi nga saf seben dem koona bi la gën a jege nga taxaw foofu seben ba pare dem kenn du wax it is as if it is normal so dafa nekk lu sad te dëkk nag duñ ko yóbboo nii waaye li ma la bëgg a laaj rek Saul mooy ñun ñëpp gis neen suñ ñetti président yi gis neen Jawara dunda neen jamono Yaya Jammeh fi mu nekk ñu ngi dunda jamono Adama Barrow te dëkk buy dem kanam man dama foog ne Jawara dafa tabax ba mu am fu mu egga Yaya Jammeh ba mu ñëwee dafa war a tabaxee foofa mu dal di continuer fa Yaya Jammeh am foofu la Adama Barrow war a continuer dem waaye Gambien yi ñu ne ñun gisun li ñun Jawara ba mu demee Yaya Jammeh dafa ñëw léeg-léeg mu dem few meters in the air delluwaat am few meters down ba pare fi mu nekk Adama Barrow ñëw na delloo Gambia back to the stone age am na ñuy wax loolu ma bëgg laa laaj naa nga gisee nguuri Adama Barrow comparing to nguuri Yaya Jammeh nit ñu bari ñu ngi wax ne ñu bàyyi woon fi Yaya Jammeh mooy liggéen ba nga xam ne suma maas gi ak ñu mel ni man we feel guilty nit ñun dane woon golo sax buñ ko indee moo ñu gënal Yaya Jammeh fi mu nekk Yaya Jammeh dem na Adama Barrow ñëw na waaye soo seetee dëkk bi ni demee Yaya Jammeh dafa score a lot of points Yaya Jammeh tick so many boxes yoo xam ne yi Adama Barrow jege ñu sa xaafam maanaam si ngaatal li Yaya Jammeh liggéey woon dëkk bi although Yaya Jammeh am na his disadvantages waaye
si ngaatal daal dafa mel ni jamono Yaaya Jammeh si la dëkk bi gënoon aste jamono Adama Barrow ma bëgg a xam rek lan mooy si sa gis-gis. waaw xam nga Alaaji Saliou lu ma wax rek mooy ne nit ku nekk yéen daf dee am itam ne dang dee am na leaders yoo xam ne dañ dee tombe jamaanu yu ne am na leaders yoo xam ne dañ dee tombe jamaanu yu naare time Jawara amoon na chance ndi tombe woon na jamaanu ju neex amoon na time woo yu bari amutoon ak yooyu ba pare international community bi liked him munoon na am lu bari waaye dafa bàyyinde ko woon too much corruption bi bari ak yooyu noonu ñoomin MC Cham di duga di génn di def lu ne nekk di jël xaalis bi am na sax ñuy man dégguma ko de waaye am na ñoo xam ne mu ne ma xam nga lan la maa ngi toogoon na MC Cham keroog lan la ma wax mu ne waa Gambia kay dangaa toog rek di jël dangaa jël suñ la daaxee nga dem toppatoo ci sa soxla ma ne ko MC Cham wax loolu mu ne ma waaw this was long time back in the 80s waaye da ko waaw so am na nguur Jawara amoon na chance waaye dafa bàyyi lu nekk woon too much defutoon dara Alaaji Saliou balaa Yaaya Jammeh di def coup d'état bi soo gisee Yaaya Jammeh populaire woon bu mu defee coup d'état bi because nothing virtually was working in Gambia. Gambia rek moo nekkoon dëkk bu amul télévision yow soo amee gan sax mu ñëw Gambia sax Alaaji Saliou da ngaa rus airport bi laa la wax soo fa demoon no you won't even believe it. mais du télévision Mr Jawara fàtte nga ne university sax amuñ ko woon. The only country man suma jogaan Sweden man suma xariti tubaab yi ñoo fa Alaaji Saliou da ngaa rus nga gis ñi di daw ak tracteur ma ne la di jël seen bagage yi non loolu doo ko mën a gis fenn maa ngi fàttaliku loolu jaar naa si gaa yi indi tracteur jóor suñ wëlis yi yëpp ci suuf si day war a jeex sa wëlis non so loolu tax Yaaya Jammeh bu mu ñëwee man I supported him so Sweden foofu nag amoon na suma yenn friends they daan debate yi all the time ak so man I supported Yaaya Jammeh because Jawara for how long we are we going to live alquran bi sax daf la wax ne soo amut pexe pour nga change sa leader bu bon jëlal sa loxo in somehow nga jéem a try pour change ko because lu may def yëpp a ngi affect everybody else how many of hundreds of thousands of people are dying because of lack of medicine, bad hospitals, and so forth. But so the Gambia, illiteracy rate is up to 70%. It is sad, the constitution be just like I'm in Sweden. By force, by force the fire them school. Otherwise, to them school, parents would be held liable. Lord dafa waroon a am mu nekk a criminal offense xale bu juru foofu noonu ca demul school ñu mun cee jàppa sax kilifaay tëj leen because of that loolu yëpp dañ ko waroon a def ci dëkk bi waaye seeta ba this age at this moment almost 70% of Gambians are uneducated cannot read and write so Yaaya Jammeh bu mu ñëwee man I supported him because things were extremely bad Radio Gambia soo passé waan biir Kaama sax doo déggaat Radio Gambia television amut wax kurang amut dara amut Yaaya Jammeh ñëw he managed ak yooyu noonu man I supported him first 10 years he did fantastic why eventually after last 10 years I hated what he did because yow doo mën a jël an entire country terrorize leen kenn du wax kenn du yëngatu for what reason ba pare suñu waxee moom ci boppam mooy toog na waaw man maay kan ba duma am enemies su fa jógee def something else jongo la si special troops ñoo xam ne ñi ñoo ko réyal di ko dooral loolu fan nga ko mos a déggee ite sax laa la wax ñoom daan def ak Yaaya Jammeh man dama dee wax ne he is the worst dictator in Africa ever soo xalaatee lu mu def di jox ñi jësiti moo tax TRRC maa ngi dégg ñu naan waaw benn tey the list missing people les missing people you people are crazy those people have been eaten by the crocodiles seeta jësit yu mag yooyu noonu rek nekkoon foofu noonu for what reason la leen Yaaya Jammeh yar rea for what reason te ñoom ñu daan rey ñoom seen boppa ñoo daan génna daan ko wax yow su dee def nga dara yow kenn Alaaji Saliou di nga ko mën a denc mu nekk sa skeleton forever nga dem with it in the grave waaye soo bokkee nit foo
fo lo defati nga bokk ko nit xam ne sooner or later dina feeñ sooner or later dina feeñ man yana dama def foog na Yaya Jammeh was even a fool just like Donald Trump. People are following him. Over 74, 75, 80 million Americans are following him because they see something. Why Mandamade one Donald Trump is the biggest fool ever? Because exactly. Because mom dinga gis ne court case yu ko topatay sax ñom mom ci lim de wax loolu la ñoy jël pour ko against him comme la Yaya Jammeh rek dama la rey dama la def fi 6 feet deep dama la def ni dama la def yoy for what reason obviously be pare ñi suñ toogee di wax ne waa Yaya Jammeh reyut nga tajal ko tébi Yaya Jammeh lu mu daan wax so my last 10 years ami nga xam ne mu ngi daan yónnee ñoomin saabale ñu ko jëlal xaalis ak ñoomin njógo baag di ko defalal yu bon yi lekk yooyu Alaaji Siise ñooñ ñëpp di ko defal yu bon yi lekk yooyu noonu yëpp mu jël ñi tamit teg place yi foo xam ne fii xaalis la muy port social security ak yooyu noonu foo xam ne agriculture foo xam ne fii place xaalis la o xaalis na war a jógee ci biti dugase Yaya Jammeh teg na fa ni tamit di jël boppam man read naa ci Times newspaper bi ñu wax ne Yaya Jammeh nga am about 10 kër biir Europe fii nii yoo xam ni daf ko noba ca kenn musu koo wax TRRC bi musuma dégg sax ñu wax ko benn kër gu nekk Washington Potomac boobu la gaay gis waaye dégg naa according to Times newspaper yaa ngi Jammeh nga am 10 kër fii nii boole ko ci Eastern Europe bi sax 10 kër yoo xam ni kenn musu koo gis kenn musu koo dégg. xëj na du ñàkk ni nga ko waxee ni xëj na du ñàkk nguur gi dina def dara ndikte ñu bari leen fiil ne nguur gi defuñ enough ndikte Europe sax sori na am na ñuy wax ne Yaya Jammeh mu ngi am ay kër Gambia kër yoo xam ne ban tey mu ngi fayekul luyaas ki wax lii du man de Fabakary Tombong Jatta di Speaker of the House moo gën a wax ko nguuri Gambia ban tey defuñ dara waaye fi mu nekk Mr Jawara ma bugg a laa laajte léegi tey ma ñëw si Jibril Fadia ak Ablaye Sanyang ma bugg a laa laajte rek Mr Jawara nguuri Adama Barrow gi naa nga ko gisee. waaw man Adama Barrow gis naa ne yàlla mu ne nu ngeen mel rek façon njiit boobu laa leen di jox Adama Barrow obviously ñu dem convention gis leader si yëpp taanuñ kenn ku dut Adama Barrow waaye moom sax yi fii daf ko jaaxal mu ngi mel ni Donald Trump bu mu wiinee rek waaw lan maa wiin ñu ne ko waaw mu ne no I cannot believe it looloo daal Adama Barrow waaye nag mu ñëw mu ne moom mënut ak yooyu noonu yëpp mu ñëw with hundreds of advisors waaye unfortunately advisors yu am yëpp most of them are so bad bi nga xam ne recently sax seetal nu mooy jël ñoomeen Dr. Cissé man spin doctor laa ko dee ooyee duma ko dee ooyee Dr. Cissé spin doctor laa ko dee ooyee because su Adama Barrow wooyee 1 mu ne 1 2 3 no Adama Barrow waxut 1 2 3 la wax spin everything man spin doctor laa ko dee ooyee te looloo tax mu am nguur looloo tax ñu jox ko position bu mu toog because Adama Barrow gis na ne he is very eloquent so mu ne mu taaj ko fa pour mu nekkal ko mouthpiece am so moo tax ñuy wax naan waaw xale yi suñ leen joxee pour ñu rule ñooy gën a baax mag ñi sax man I don't believe in that gis na ñoomin Sabally ñoomin Dr. Cissé Mile Yaya Jammeh bu mooy ñëw ñaata at la am 29 years Barrow bu mooy ñëw ñaata at la am 40 to 45 years he was still young under 50 so there is no guarantee ne suñ joxe nguur yi xale yi sax ñoom dinañ ko mën a yóbbu just like lu xew Sénégal it is not so you have to be a special person koo xam ne kii comme Massi Halifa Sallah gi 30-40 years back suñ ko joxoon nguur gi dina doon baax obviously ak yooyu noonu waaye nguuri Adama Barrow noo ko gisee mooy ne he came it ba pare xam nga Gambia lu fa nekk mooy this thing ñi di woyaanu ak yooyu noonu yow soo nekkee président yow you are never wrong lu baax rek lañ laa wax yow gis nga xaw ma ndax xam nga kii ne naka laati ok nañ bàyyi bu mu jaala waaye lu ma miin rek mooy ne sooy jël advisors ak ñooñu advisor ñoo xam ne ñi nañ la wax loo xam ne du nekk always loola neex let them tell you the truth na nga am principles nga taxaw ci principles yooyu noonu waaye yow soo ñëwee rek ne waa nguur dafa rëy because yow lii beeta na la rek so you just nga bàyyende ko noonu rek ku ci nekk su ko defee ñi nga xam ne ñooñu nga fa fekka ñuy mun a toppatoo affaire yi liggéey beeg toppatoo things ak yooyu noonu ñoo ne di def seen own things without even you looking into what they are doing or knowing what they are doing loolu rek
loolu moo xew ci nguuri Adama Barrow bu mu ñëwee ees soo fu mu nekk nii dem nañ nag ba ñooñu ñëpp sampa seen roots around him surrounding him diggaral seen boppa bañ diggar nga xam ne Adama Barrow probably wouldn't do without them because am na fuñ jaar ak yooyu noonu yëpp so he's just hanging on those people ñaata ñëpp ñoo nekk State House ñoo xam ne ñi every day ñu ngi dugg ak génn ci they won't tell you what they are doing you tell them they said they are advisors lan la ñoo advice yow doo ko xam yow duñ la ko wax te ñooñ ñëpp ñu ngi leen di fay xaalis bu dul jeex du xaaj ñu ngi leen di fay benefits ak yooyu noonu yëpp in this poor country Adama Barrow jar na ko dem na ba fu mu nekk nii sax moom teg na boppam jël na boppam teg to another level moom gisatul Gambian si sax common Gambian si Adama Barrow gisatul leen moom élite bi laa gis rek ak people otherwise ñoo xam ne they are even above the elite moom foofu la teg boppam because maa ngi dégg keroog mu ngi ñëw ci airport bi ñu ko wax affaire travel cost mu naan waaw $1 million is nothing it's very cheap compared to others you saw your coat according to your size bul seet lan la ñeneen ñi am yow da ngaa seet yow lan nga am ak yow sa réew lan la am Gambia is one of the poorest countries in the world waaye just suñ mënoon a manage suñ affairs properly because we have the human capacity ni konoon Gambia would have been somewhere else today. Mr Jawara naka nga gisee Gambian di ñëw si airport bi day fay sunuy génn ñu fay man dëkk yi moom sayam si àddina si bari na waaye musuma dem benn airport nga rang di fay ay fees ay charges yoo xam ne kenn xamut lan moo si sa gis loolu listen la naka tuuti robbery la because the thing is loolu Adama Barrow amul fenn fu mu ko teg nguur gi amul fenn fu mu ko teg number one xam nga create loo xam ne lii amutoon yow nga ne security for what reason compagnie bu jógee fan America nga diila ñoom yow xëj na nga am ci science loolu tax nga ko def loolu is I hope the next government buy ñëw rek they will look into all these things I hope so because yow ban security yow Boko Haram tiitaluñ la yow Al Qaeda tiitaluñ la yow ISIS tiitaluñ la waxuñ ne ñu ngi opéré sa biir dëkk yow ban security nga nit ci airport bi exceptional security they war a jël this amount of contract di ko sign an external company pour ñu jox la sa security sa biir dëkk yow yaa ngi am police bi yaa ngi am naka la tuddati lifin bi yaa ngi am police bi yaa ngi am mu ngi am soldat bi mu ngi am immigration police yaa ngi am soldat yaa ngi am company sañu si biir dëkk bi yaa ngi am security yu du jeex du xaaj security departments yu du jeex du xaaj for what reason yow su dee security special security yóbbu leen course sax ñu dem sax 2-3 months ñu dellu si waat lifin te lu nekk ci airport bi is terrible gis nga kii nii naka la tuddaati ko fa jógee woon kii nii Sonko la santam ku nekkoon fii nii te nekkoon suñu interior ministre bi woon Ousmane Sonko Siaka Sonko waaw Siaka Sonko bu mu jëlee over ma bind ko piece bu gudda ak yooyu noonu mu ne ma li nga wax dëgg la naa ko seet trop ak yooyu noonu ma ne ko airport bi is the face of the country gan ku ñëw foofu ngaa njëkkaa ñëwee ma ne ko fu mu nekk ni corruption bu nekk ci airport bi is so huge police yi dañoo ubbi sa bagage yi ne la waaw bii si la fandoo la bii pour suma jabar bii la ñu tëj ne la yóbbul demal tubaab yi man because maa ngi am tubaab yoo friends ak tubaab yoo xam ne every year dañ dee dem Gambia bàyyi nañ sax di dem ñoom dematuñ Gambia because of all these things ñuy dem through because these things ñu ko daan xamee Sénégal xam nga corruption ak lifin yi la yooyu noonu nekk Sénégal soo demee ñuy laa roob ak yooyu noonu moo taxan tourisme Sénégal amul tourisme moo tax Sénégal Swedish yu bari man su ma leen waxee sax ñoom duñ daan bëgg a dem Sénégal because of that fu mu nekk nii exactly the same thing because police yi seen boppa ñoom ñoo laay roob ubbi sa bagage yi di jël di la taana yow soo isee sa yaay mobile téléphone ñu la noo da nga war a fay tax te lii just pour te yow xam nga ne xel ne xaalis bi du dem ci kofa government bi ba pare Adama Barrow dafa bàyyi ne ko ba nga xam ne ku nekk xam nga yaay time Yaya Jammeh ci boppam rek moo daan korop ku korop mu joppala yóbbu la mile 2 moom du ko daan caaxaane gis nañ ko sax ci nawek na time Yaya Jammeh nawek musuta fay twice Adama Barrow jël over ci la nawek starta di fay
weeks after Yaya Jammeh Barrow take over nawet starta di fay. Mo Mr Jawara so tefo sa baram rek Jibril xam na nga gisee li Mr Jawara wax nda amna lo ci bu yoka nda amna lo nga laajte. Well, no, maa ngi dégg na man moom tey moom maa ngi dégg Yaya Jammeh waaye am na yu ma wax yu baax xanaa ma jàpp yooyu rek mu ne soo gisee liggéeykat yi ragal nañ ko daf daan make sure dina show up te bi mu demee port si tam lim def noonu pray na fa very good professionalism even though gis na lu bon waaye react pour ñu xam ne sax ne moom dina binda anything about it waaye nekk na surprise biñ ko gisee si headline bi wane ne ndeke loolu am na lu defar because am na feedback from people ñuy wax naan yow li nga def de indil nga nit ñi lii loolu moom culture la in Gambia te dañ ko war a fight te nii lañ ko mën a fighté mooy su la dalee nga expose ko nga wax ñi bugg a change dinañ change ba change moom dinañ change so xam naa ne loolu moom baax na waaye affaire Yaya Jammeh li mu wax ne dafa am kër Europe loolu moom foog naa ne spéculation la bu US bi mu amee moom ñëpp xam nañ ko te I doubt ne mun ngaa def anything te fekk nobody knows about it waaye ba léegi nii xam naa ne is open for discussion waaye pour ne am na ay kër in Europe this is the first time may ko dégg Potomac moom ñun xamoon nañ ko waaye bële bi Europe bi moom definitely we are not privy to that te bu amee war nañoo accountable for whatever loo xam ne Gambian yee ko moom waaye nag duñ mun a wax ni ki ne yow lii yëpp moomuloo ko te fekka toogu ñoo moom laajuñ ko man dama dee fonda loolu it very unfair ak luñ bugg a transparency dañ war a laaj nit ki ndax yàlla sax mi nga xam ne moo la bi ndax xam everything about you soo ñëwee daf laa laaj so always dañ dee war a jox the person the benefit of the doubt balaa ñoo conclude ne moom moo def nangam ak nangam jërëjëf Jibril fi nekk ñu daal di may Mr Saul Jawara Mr Jawara naka nga gisee li Jibril wax borom Yaya Jammeh staunch supporter of Yaya Jammeh waaw man Jibril Fadia man mi Yaya Jammeh dama ko daan support ma gisee muy billion yi ma gis man yu la yóbbu Gambia kanam rek laa bëgga Jibril lu yóbbu gis nga benn oncle Yaya Jammeh mos na ma wax mu ne ma Saul ma ne ko mu seet si ma Sweden weekend dafa ñëwoon pour submit si lifenam bi ci king bi ak yooyu credentials so mu ñëw seet si ma samedi bi yëpp mu spend ko man mu ne ma Yaya Jammeh luy problème ma ne ko mu ne ma dafa nationalistic too much mu ne ma suñ travelé lu baax lu mu gis outside rek mu ne sunu mu daan ñaa def ni Gambia ba mel ni yooyu rek la Yaya Jammeh daan dream ca understand naa ko understand naa ko because gis naa jéego yum jël ak yooyu noonu def télévision university bu gaay defee investigation si ak ñu ne ko Gambia mature good pour university xëy na indi coming 3-4 years mu jël report ba sànni fele ne la next year Gambia la am university ca def na ko ak yooyu noonu I love him for that gis nañ high schools yum tabax nga xam ne kenn du jógee ci dex gi ñëw high school fii nii ak yooyu noonu decentralisation bu mu doon def ci réew mi ak yooyu noonu fantastic work waa xam nga man am very good with details man dama de check details very profoundly so why that the last 10 years ami Jibril Yaya Jammeh daf doon enrich boppam ak yooyu noonu gis na yu bari yom fa daan def di may ay xaalis yi léeg guys Sénégal yi ni musicians yi di rang di ñëw ñu leen a may moto di leen may ay millions ak yooyu noonu for what reason man I don't like that man buguma ko yaaxa sakatuma nga nekk njiiti réew there is no excuse for that waruloo yaaxa soo liggéeyee tam te xam nga Yaya Jammeh looloo ko daaneel because last campagne am bi sax mu naan waaw yéen sax fayu leen ma suma njukkal because man waruma wër sax di campagne because lu ma def ci dëkk bi rek sax war naa doy ngeen votal ma automatically loolu yëpp mu ngi ko doon wax waaye xam nga réew duñ ko yóbboo noonu because réew ñi dañoo seet lan ngaay def ñi seen tey rek lañ xam su dee ñi ñaa ngi toog ñu ngi xiif ak yooyu obviously
la voters so lifin jotee xëy na yoon yu nga biloon ak yooyu noonu yëpp dox nañ ci ñaar ñetti yoon after 2-3 months ñu fàtte ko mu nekk mu nooma la ñoom ñu fàtte sax di benefits ak yooyu noonu so moom laa dee wax ne politics propaganda is about giving hope to the people, optimism, optimism. Nga jox leen ne leen legacy bit lead su ko defee ñu create that picture into their head su ko defee ñu votal la mun laa even pare pour deyal la ak yooyu noonu la ñu lifine isi people mun a influencer people pour su ko defee nga mun leen a jot ak yooyu noonu Yaya Jammeh did great work, fantastic work. Seetal Radio Gambia time bu Yaya Jammeh doon ñëw doo ko daan dégg fenn soo passé biir kaama mu jeex waaye seetal bu mu ñëwee ak naka la revive Radio Gambia ak télévision beeg yooyu noonu yëpp and he did fantastic waaye last 10 years ami laa wax ci April Yaya Jammeh soo waxee dégg rek ak rey bu ci boole ak yooyu noonu itam man bakkani ni dafa diis ba xam ne doo ko mën a jëndee anything there is no development boo xam ne bi amount na to di ko mën a équate bakkani nit yàlla mu ne soo reyee benn bakkan mel na ne rey nga bakkani àdduna yëpp it is so sacred ba nga xam ne so yow mi war a garder ñi war la na jox sécurité yooyu yëpp yow sa boppa yaay mujjee di rey ñi yow sa doomi réew ñi nga xam ne ci biti lañ dee sax pour ñu suulee leen ci biir sax biir dëkk bi sax yow nga ne loolu du ci dal because ñooñu sa enemies lañ I mean there were so many other things yoo xam ne yi affaire yi witch hunting bi léegi yooyu noonu yëpp it is sinful te kenn du ko mën a support on on any grounds amoon na tubaab yoo xam ne waaw yow léegi seen président bi dafa faj AIDS looy wax ma ne ko looy wax mu ngi nekk headline news all over da ngaa rus sax so I mean Adama Barrow moom problème am obviously mooy corruption mu ngi liggéey hospital bu mag bi ak yooyu noonu university expansion bi yoon yi ak yooyu noonu yëpp obviously mu ngi liggéey def na marché basse bi ak yooyu noonu yoon yi electrification bu Yaya Jammeh startoon mu ngi koy continuer ak yooyu noonu it is fantastic but corruption bi te 77% of youths in Africa corruption is killing their countries, their nations. 77% of the youths loolu lañ wax te Adama Barrow dafa mel ni moom corruption bi sax daf dee wax dafa mel ni maa tey Adama Barrow bañ na ko ak departments yu fa nekk yëpp pour wala deal with business Adama Barrow ne kuy war a jógee ci biti dafa war a invest in Gambia office am nga war a jaar Yaya Jammeh itam loolu la defoon xam nga Adama Barrow ñoo toppa ko for what reason nit da ngaa war a doylu nga war a sant yàlla nga war a because yow soo dee obviously Adama Barrow leader bu nekk xam ne di nga dee te yow su dee ko góom nga xam nga ne yàlla ëllëg bés penc na la wax ne nguur gu ma la joxoon naka nga ko manage what will you explain yow kër yu bari yu nga am yi for what reason Adama Barrow am na 7 8 9 kër léegi mu ngaa jëlati boppam di dugalati ci kër yi lifin bi ne la xaw ma ñu ne Chief Justice naka waaw exactly kër goo xam ne bi property government la yow oo na la yow démba la fi Yaya Jammeh jógee gis nga over ñu ne xaw ma 300 kër Yaya Jammeh jaane commission bi teg nañ ci loxo yooyu yu kenn xamut yow loolu tiju la lesson just yesterday loolu mënu laa tij lesson mënu ma ko understand sax ba tey jii daf ma dee yéemu man foog naa ne nit soo dul jànga from your mistakes from others mistakes then I don't know am na course yoo xam ne sax doo ko wax daw na yaram mu ngo Mr Jawara fi mu nekk soo tegee foofu sa baaraam naa ñëwaat sus kanamee tuuti fi mu nekk ma daal di may Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj go ahead ñun bi ñoo nekk Stockholm ñoom ñoo woon suñu mag yi so fu mu nekk nii nag ñun tamit yaa ñu ngi doon di kaccob léegi fu mu nekk nii nanka xam naa ne yaa jotaguñ leen waaye daal ñu ngi góorgóorlu daal waaye so far li ma wax nii yëpp it's ñun suñ problem is not an act of God or anything ñun suñ problem has always been self-made either we don't understand or we refuse to accept knowledge
but we are so afraid of knowledge. And one of the key reasons and it's very controversial when our lack of understanding of religion, the fact that knowledge is limited, which means that we don't challenge things, we don't challenge the status quo, we don't do anything. So anyway, then yala ko bugeni, yala ko defeni, yala ko dogal, and we just move on. And we don't like people like Saul and the others, they challenge that status quo. I could fully remember, man, Stockholm software, after the Nakul Bopa, if you can remember Saul. Not going to be saving money, Mandama school. Fortunately for me, I managed to come into Chalmers. I moved to Yotebori. I don't know whether you can remember that. Yeah. And this is the problem we even have in the Gambia. But I'm a Gambia, I'm a legal government for 2 days on the side. For the simple fact, Lady Solon Munuma change the level of corruption to Bampare Munuma Boka. What do I do? Yeah, bye. That was the question. So, bye. Up to today, I'm the only person within the medical sector who have been importing medicine for a number of years now. I'm still not a millionaire. That's well funny, right? But that's the truth. So, I think Saul Bugdime Binda, Mananga continue, did you gonna educate, they gonna be Binda, because people like you, we need it, and you have to keep on speaking more. And because I'm not a damn guess one. Why, please? The continent there. Okay, Matthew, go for the Jerejef, Mr. Mboj. Go ahead, Mr. Jawara. Yes, moom kay dinañ continuer di wax because loolu rek lañ fi mën a def xam nga ma ne ko loolu rek lañ fi mën a def mu ngi neem ne waaw naka la tuddati mu ngi like import medicine bente mënta nekk millionnaire ak yooyu noonu because government su dee xamuñ lu ñoo def because xam nga pour nga am foreign direct investment or even nga am good investment even from the private sector ak yooyu noonu foo jaar nga war a need living incentives nga jox tax breaks to companies ak yooyu noonu company boo xam ne bi Gambian la yaa ngi start company ñu jox la tax breaks su ko defee nga mun a lifin nag su ko defee nga mun a grow nga mun a invest into your business su ko defee nga mun a succeed su sa doomi dëkk succeedee dëkk bee succeed leader bu ci nekk da nga war a kontaan nga gis sa doomi dëkk are doing well just like China is doing. Xi Jinping just couple of months ago pour mu ñëw because European Union block nañ electric cars EVs pour buñ ñëw into Europe pour ñu secure ñoom seen own market ak yooyu noonu naka la def Xi Jinping ci boppam moo jóg dem ba Hungary Viktor Orban moom moo jóg ba foofu noonu moom amul company buy jagar moto déedéet waaye company dëkkam private companies like BYD ak Geely ak yooyu noonu ñoom ñooy jagar electric cars moom ci boppam jóg na dem ba fépp noonu lobby pour su ko defee ñu jagar start di jagar electric cars through that way ñu mun a dugga biir Europe just like nu ko gaay defee through Mexico electric cars yi mun a dugga biir America maa ngi dégg Trump di wax ne moom su moom su wiine dafa stop loolu waaye fàtte na ne ñu ngi am agreement ak NAFTA agreement ak Mexico foog naa dafa fàtte loolu jërëjëf Mr. Jawara soo tee ko sa baaraam rek ma bugga laa laaj daanaka waxtu bi mu ñoo xala jaamu si léegi waaye nag tudda nga parti si yëpp political party si yëpp ba mu des benn parti boobu mooy UDP ndigte ñaari at donga mooy li des pour ñu dem oote ji elections te UDP am na ñuy wax ne sa dëgga
su fekkee ne def nañ a change of leadership a new flag bearer koo xam ne ki du Darboe maybe loolu mun naa tax ñu win waaye nag lii dafa nekk loo xam ne it's almost taboo am na ñoo xam ne bëgguñ koo dégg am na ñuy wax ne ok nañ fa bàyyi Darboe ndite Darboe sonna na dem na kaso ba pare all these years moom mooy ki hold the party intact ba UDP divided so war nañ ko delloo njukkal bàyyi ko fa rek pour one day mu nekk président am na ñuy wax lii waaye Gambien ni ëppa doole gi yëpp den ne Adama Barrow must go 2026 den sonna den bugga président bu ees Gambien yu bari ñooy wax lii lépp ma daldi wax lan moo si sa gis-gis waa xam nga UDP ci catch 22 lay nekk ñoom because foog naa Darboe election buy ñëw ñi moo nekk probably his last election su ko wiinutee su toogutee waaye xam nga problème bi Alaaji Saliou mooy ne Darboe ak UDP bu noon nañoo def depuis bu Darboe just génnee prison Adama Barrow jël def ko ci saytam gis nga just like Russia luñ def kii nii Medvedev ak Putin game bu gaay play kii nekk vice président kii nekk président for some time kii wàcca jox kele mu toog xam nga Sénégal Sonko ak kii nii Bassirou Diomaye Faye mun nañoo def loolu su ko defee da nga gis seen parti bi dafa nekk forever UDP munoon nañoo def loolu Barrow ak kii nii Darboe munoon nañoo play that strategy su kii toogee jox keneen ki next election kooku toog ñu lifin because they have the power. waaye Mr. Jawara fooguloo ne it's about trust. te Adama Barrow su fekkee ne exactly trust dafa important si nit waaw mënoon nañoo def loolu noonu waaye ñoom defuñ ko loolu man suma xalaati boppa la mënoon nañoo def loolu waaye defuñ ko waaye yow su dee yéen a ngi toog because xam nga Gambian si dañ bëgg a nguur torop ak yooyu noonu so loolu mooy di problème man ma gisee Darboe ñëw toog ci boori Adama Barrow ci laa njëkkaa wax before anybody else even named it man a ñaar ñi dinañ am problème ñu ne ma lan ma ne leen a huge problème ñii dinañ tàggoo may leen lan fekk man calculate naa ba pare ma ne seen convention bi su ñëwee Barrow dina bokk continuer lead because Barrow du def ñetti at rek wàcca dafa bëgga UDP taxawal ko because UDP is big it's a huge party dafa bëgga ñu taxawal ko pour mu continuer ma ne ca loolu Darboe du bëgga loolu dégg ba Darboe yàgga na ci politics bi yàgga na ci xosul dafa wax ne moom itam time am ñëw na mu lifin so Darboe rek moo mënoon a organise parti bi ñi déggoo ak yooyu mu ne leen acale ñu votal Adama Barrow toog ni ko noon 2026 bii nii ni ko noon Adama Barrow dafa wàcca Barrow toog kii nii Adama Barrow dafa wàcca Darboe toog parti bi toog ñoom ñoo nekk e UDP moo nekk di governing party ak yooyu dañoo continuer so Adama Barrow buggeen sax mun naa nekk président mu wàcca Darboe jëlaat ko sax def ko vice président o ñu jëlaat keneen from UDP def ko vice président UDP continuer rek di ru nguur gi mënoon dañoo def loolu waaye defuñ ko xalaatuñ loolu sax ñoom so foofu la problème bi nekkee soo amee parti nga nekk a leader da nga strategize politics strategy la moo tax nga am brains yu mag yi nii ak yooyu noonu after nga def sa manifesto ñu toog ak yooyu noonu seet yan strategy la ñoo def during campaigns ak yooyu noonu ak yooyu and so forth looy wax sax dañ ko strategize so yooyu yëpp ma waroon a amut so fu mu nekk ni UDP daal ci catch 22 lañ nekk so fu mu nekk ni parti bi inside yaa ngi gis ne infighting sax mu ngi am inside the party ci parti bu xaajoo obviously du mun a win election they have to get their things together because 2 years is very short in politics it's very short balaa ñoo wax ni ne le fekkal lifen nañ so benn parti bi get together around Darboe ñu gamble ak yooyu noonu waaye it is most likely ne because Adama Barrow fu mu nekk nii moom moo win mu ngi amee xaalis mu ngi amee power mu ngi amee everything ci Africa even sudut Africa sax fii nii sax xam nga ne politics fii nii because man taxaw naa fii politics taxaw naa fii nii pour lépp dem parti bi pour nekk lifen councilor fii nii Nottingham I know exactly how expensive living politics is
politics xaalis moo ko yóbbu you know ci Adama Barrow fu mu nekk nii am na xaalis boo xam ne su paree you know obviously waxuñ ne you know du win de waaye pour UDP win ko dafa naari on seat ko dafa difficult so UDP daal fuñ jaar ñu get seen ak together seet lan mooy njëriñ parti bi ak Gambia bi soo ju doxal loolu noonu weda Darboe toog ñu discuss ko within themselves o Darboe génn ñu def fa keneen su kooku wiinee sax Darboe mun naa nekkaati vice president mun naa you know so I mean all these things are possible kooku mun naa nekk president sax after have a year or 1 year kooku resign or kooku nekk vice president or mu wàcca sax mu jox Darboe as vice president mu take over you know loolu nag xaw ma ci constitution bi naka la ñooy defee loolu noonu ndax 3 months bi su président resign ndax 3 months bi ñu organise because xam nga draft constitution bu ees bi nii ñoo wax ndax dina ñëw pass ndax du ñëw pass kenn xamut ndax su ko defee vice président bi mooy mun a take over ba mandate boobu jeex because parti la ñoo votal o single individual la ñoo votal nga xam ne kooku su génnee you know ñu war a organise another elections I don't know yet. jërëjëf Mr Jawara soo tegee foofu sa baaraam. waaw UDP daal fu ñu daal ñu stratégize waaw. lu ko mooy Barrow continuer. jërëjëf Mr Jawara soo tegee foofu sa baaraam Mr Jawara naa ñëwaat si yow su kanamee tuuti fi mu nekk ma daal di ñëw si Apply Sanyang Apply ñu dal di la may rek nga dal di wax li nga bëgg a wax sa mujjanteeli laajte si. Alay Salo Saul dox na yàgg Gambian si bugante wuñ kon réew bi du dem ñu soldat yi ñi prepare Yaya Jammeh from nowhere Gambian si musu ñu xam Yaya Jammeh uniforme bi moo tax mu yoree suñ réew mi su nekkul Yaya Jammeh kenn du ko sànni carte boo Yaya Jammeh ñëw mu beew suñ kaw loolu suma Gambian si ñuy support Yaya Jammeh after suñ doomi réew mi te su la laalul elect na laal keneen and we say Gambia is one people one destiny benn flag bi moo ñu bàyyi together boo Yaya Jammeh ak lu ñu rey yëppante suñ doom yi xamuñ ne fuñ den suul ba Gambia si ñu ngi farla Yaya Jammeh bente ñu ko xeer ñun suñ bugante moo des ay la waxante dëgga jàmmale ñooy réew bi dem ci kanam c'est da Adama Barrow moo lu ñu def mi ne xaj nga ne Gambia si ne xaj sa suñu weñ ñu teg ko fa loo xaj bi ñëw na Yaya Jammeh Adama Barrow mu ñëw jëlaa mbaamal the Secretary General of ECOWAS jabaram loolu la def Secretary General of our civil service in the Gambia so no doubt ECOWAS will come out and support whatever blunders Adama Barrow have done with our constitution. This endorsing it. While we declare don't endorse it. So Africa duñ dem. But fuñ jaar ñu waxante diga. Fuñ jaar ñu jàng ko waxante diga. 2026 is do or die. Adama Barrow to go. Yaya Jammeh fu mu ko tegalee prot. ñu Gambia si seen réew. Gambia have decided and still now is surviving in our heart. Gambia will decide the final day is on the way. Duñ ko bàyyi. Adama Barrow ay moo jóg Sénégal mu ñëw toog Gambia. So duñ ñëw ñu dalal la ñu benn lañ te après nga ñëw dóor ñu ate yu ñàkk duñ ko defal ket duñ ko jëlal ket so Adama Barrow na pare ne Gambian si we are ready for him and we are going to take the bull by its horn to face him 2026 so lu mu wax moo si nekk moo fa nekk Gambian si dem bàyyi ndeku slow da ngaa dem officiel mata si police yi dama si airport bi Gambia rek laa gis airport bi ndongo yi tambambaalu boy si di tambambaalu all over the airport soo caaxaanee rek ñu cappat la jël sa alal ñëpp la ngiroo so accept back su la génn Gambia rek laa ko gis I travel Middle East I travel Europe I went to America ba lu ma gis Gambia suma jow bii boro am na luy dox Gambia there is no security there is no decoration sàcce bu moo wax noonu Adama Barrow mooy is the Gambia ñu nga fay 20 euro or 25 euro balaa nga dugg sa own country Gambia rek la am that's Siaka Sonko don't name him he failed his cause as a son of this country Siaka Sonko they about Mount Yaya Jammeh here they all run away and go and sit in the UK te ñoo jàppale Adama Barrow mu ñëw duma di hasul réew mi we have to call them out kon li nga waxee Ismaila Cissé he is nobody professeur ma ngi laa jële déglu ak xol bu dal Gambian si luy suñ problème a leen ko joytu and you are one of them who have seen yesterday te ñëw na nga ñëw dital pour ëllëg luy war a jóg so bro ma laa highly welcome Yaya Jammeh mu dem moo ñu jaamu moo ñu teg lii ay si wax ñu dees moo ñu ko doon teg padre wax na ko ne ëllëg liñ laa wan ne tey di nga ko fees padre wax na ko tey bi yaa mu ngi si yàlla mu suñu borom bu Gambien si ñu ngi ko jënkuwante alay sa loolu lu ñoo war a waxtaan des na de Adama Barrow fuñ jaar ñu oko si table du woo daay la fa mu jaar mu wàcca Gambians have done enough
ECOWAS mu ndax ñoo endorsé ñun suñ constitution while we the Gambians don't endorse it weer na boppam the wife is the secretary general kuy face Adama Barrow every morning mu ngi ko wax ne civil service development loolu tamit mënut a dox Gambia is sinking every second suñ doom yaa ngi dee foo mun a dem Alaaji Saliou fu jëpp a ngi dog foo mun a dem Gambia yëf fu nekk ay dos la ndox yoo loo mun a xalaat xesew everywhere dama si airport Rola Sol mu ngi ko mention dama doon toog sax maa ngi yàqam di sax nga teg nga ne ma Ablaye Saye mu ngi nii I'm just at the airport last week Friday Alaaji Saliou thank you sax maa ngay jërëm broda ndeysaan jërëjëf Ablaye jërëjëf Mr Jawara Ablaye wax na point am solo ndax am na loo si bëgg a yokka waaw loolu la because yow laajoon nga ma $20 fee bi waaye loolu sax man àggagu ma ci woon ak yooyu noonu because dégg naa nguur gi dañ jëkkoon a contact IATA International Aviation Body bi actually pour ñu introduce ko ñu def ko ci biir ticket bi ñu ne leen déedéet there is already a security fee baked into the ticket so duñ mën a jël another one so noonu la gars yi formé seen own comme maanaam cartel this new company pour ñu war a jël security fee lii tax na ba man xam nga on Facebook ak yeneen xarit yu ma am ñu dee ñëw Gambia ñëwatuñ Gambia tourism bi is dying xaw ma ndax yaa ngi koy gis Alaaji Saliou waaw tourism bi this past years moo ko amul dying daf is dead already tourism is the biggest industry in the whole wide world UK fii nii rek last year rek tourism a ngi am income from tourism 214 billion pounds imagine 214 billion pounds yow nga am throughout Africa yow nga am that opportunity nga fekk ko fa tourism yaa ngi ñëw foofu depuis 60s yow nga ñëw bëgg a rey loolu noonu such a lucrative industry nga bëgg ko rey loo xam ne lii te moom mu ngi wax ne moom fu mu nekk ni expert la in making money he knows how to make money for the country but that is not what is happening right now airport fii bii nii tax na ba tourist yi ñëwatuñ Gambia xale yu daan ñëw fii nii ak jógee fii nii $20 bu ngay because yow Adama Barrow am na xaalis ba pare so moom laa wax ne moom fu mu nekk ni teg na boppam in another level but $20 bii nii soo ko xalaatee borom njabooti ak xale yi nga xam ne ñu ngi dem school ñu bëgg a dem 1 week Gambia dellu si waat ak yooyu noonu nga charge leen $20 dem $20 ñëw that is like €40 or £40 that is a lot of money for them yow doo foog ne ndax it is a lot of money because you are the president you have it it's easy for you but pour ñoom it is a lot of money it's a lot of money te lii mu ngi rey industry bi tourism doo ko mun a rey because it is one of the backbone living economies or industries of the country you just cannot kill sorry because ñun amul manufacturing base amuñ ko du ñoo liggéey dara te luñ am ak tuuti mooy yëfi agriculture fisheries ak tourism nga bëgg a rey tourism that is so easy so lucrative ak yooyu noonu so fuñ jaar rek ñu def something mu bàyyi security fee bii nii because there is no security threat for the country or in the country pour mën a am security fii bii nii yow su bëggee make money because loolu laa doon wax ne leadership foo jaar nga manage waste there is so much waste in this government there are things am na ñoo xam ne ñu ngi leen employ waruñ faa nekk da ngaa dem ci office fekk fa 2 3 4 5 10 people doo xam ñi ñëpp lu ñoo def te ñëpp a ngi receive salary loolu yëpp waste la it's not necessary bureaucracy bu nekk Banjul Alaaji Saliou nga toppatoo kayit bu gën a tuuti daf laa jël ages balaa mooy complete it's ridiculous and every department every sector nga dem is this exactly the same seetal li fi nii naka la tuddati court si sax ñoom ñoo gën a bon le yow balaa nga ragal sax nga ne yaa ngi yóbbu nit court because loolu xam nga ne dina la jël ay at balaa mooy jeex for what reason police yi ñoom xam naa ne they are doing well they are doing fantastic because living problem like crime bu rëy bu musa xew Gambia rek dama dee gis ne police dañ ko dee solve utee naa suñ police nekk fii Angleterre du ñu solve benn crime ñoom ak
actually ca police yi fii ñoo dee jógee fii dem naan ñu ngi train suñ police yi loolu naka la mën a demee sax duma ko dee mën a understand. Mr Jawara Gambien ni dinañ ne yaa ngi Mr Jawara xam naa ñi déglu ñeneen ñi dinañ ne yaa ngi di opposite de am naa dinañ ne Angleterre seen police yi ñoo dee solve Gambien yi duñ dee solve. waaw su dee loolu la nañ dem on Google oo ñu dem ci government website si ñu seet xam nga Alaaji Saalu fii ni rape cases yuñ dee solve ñaata la 1.5%, which means that 98% of rape cases are going unsolved. 98%. Just imagine in UK fii nii laa la wax. loolu is very serious. But mu mel ni rape dafa gën a dem up rek du dem down. Well, this is the rape country of the world, actually. Very sad. Mr Jawara soo tegee foofu sa baaraam rek ma dal di ñëw si Jibril ana fan ngay tàggatoo askan bi tey lan mooy sa mujjanteel laajte si programme tey bi. waaw jërëjëf xanaa di gërëm di sant suñ gan gi rek Saul suma broda wax na suma broda suma sister moom moo xam naa ne bu ma seetee tuuti rek dina mun a xam who it is definitely waaye definitely li mu fi wax na fi wax yu am solo yoo xam ne we can agree to disagree waaye am na solo leneen li ma bëgg a draw ci lim doon di wone man leena la seetlu man itam ne ñun suñ présidence bi dañ ko def place yi amukaay te as long as mu ngi nekk place yi amukaay ku fa dem amuloo dara boo fa jógee am dara benn yow mun ngaa lebal nguur gi wala man amel wala nga am plane Gambia amul plane yooyu noonu yëpp foog naa ne as long as mu ngi demee noonu duñ mën a am lu kor ci réew mi so yooyu moo fa war a jeex waaw nga ñëw nga xam ne amuloo dara amuloo kër wala boog comme ni ma ko waxee rek adio bu ma see delluwaat loolu foog naa ne problème la dañ ko war a dafa war a nekk place boo xam ne da nga ñëw pour dimbale nit ñi not ne pour nga dimbale sa bopp ne léegi man am all set te statement yooyu noonu waruñ di ko wax te lii dafa war a nekk an exemple boo xam ne nit ñi nañ mun a emulate te dañu war a am taana suñ leaders yoo xam ne they are patriotic maa ngi dégg fii Ablaye Sagna mu ngi wax ñu ngi blame Yaya Jammeh APRC even though depuis 2016 ba léegi yéen a ngay jooy suñ tur war nga ñu bàyyi fu mu nekk di ngeen jooy Adama Barrow because fu mu nekk yéen a doon di wax naan buñ fa jógee rek everything will be fine comme ni mu ko waxee ne xaj sax buñ ko indee moo gën waaye léegi xam nañ ne xaj waaye léegi lu ma wax mooy nañ anticiper bu ñoo taanaati keneen nañ ko vet mu ngi wax naan bu next election ñëwee nee naa dina fa jógee loolu moom ay ku nekk mun nga wax lu la nee waaye li ma wax mooy nañ fexe ñu teg koo xam ne dinañu mën a liggéeyal ñu bañ koo def pour faj mer Alaaji Salo jërë ngeen jëf. jërëjëf Jibril Fadia mu ngoog Mr Jawara Jibril wax na point su am solo ndax am na loo si bëgg a yokka. waaw man wax na dëgg man ko Jibril moom wax na dëgg moom because li fi naka tuddaati next election bu ñëw moom do or die la so Adama Barrow daal most likely ne so to UDP suñ getul seen act together Adama Barrow na continue so loolu la so we must help each other su ko defee opposition parties get together UDP get together between themselves strategize ak come out with papers ba pare soo nekk opposition da nga war a active doy moom kenn du leen dee dégga o yeneen parties yi sax kenn du leen dee dégga benn rek nga dee dégga ñuy génn di lifin waaye fuñ jaar rek ñu xool government to check otherwise rek I mean all these things going on set a salary civil servancy just like top civil servancy within Adama Barrow bu ñëwee léegi naka la ko inflaté in this poor country and you are having a begging bowl going around and begging. Bepare so ñëwee ci sa dëkk yaa ngi act like ne you have everything. While society ci list bi UN human index, Gambia is one of the poorest countries. Foog naa 6 countries rek lañ raw in the world, in the entire world. This little country, very easy to manage. Very, 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 very easy to manage. Very easy to manage. You ngi am resources yoo xam ne ak human capital boo xam ne mënoon nañoo yóbbu fu nekk su nit wàccee Banjul rek da ngaa tiit sax but that is not what is happening. And it is sad because of corruption. There is so much waste benefits yoo xam ne yi yaa ngi koy fay ñi
per diem yoo xam ne yi yaa ngi koy fay nit ñi in pounds or I don't know in dollars for what reason fu mu nekk ni yaa ngi am internet bi Paul Kagame or whatever am na les yoo xam ne dañoo toog ñu ne kenn du travelati conférence bu ñoo def nañ ko def on Zoom and people did it gis nañ lockdown bi fi through the lockdown kenn dama tut meeting te wall bang doon dox wall bang doon continue because Zoom was taking over wasn't it mun nañu def the same thing you know waaye wes bu nekk in Gambian government seeta moto yu mag yu ñoo dawal Sweden soo demee xaw ma léegi de waaye amoon na time yoo yaa ministre si yoo yaa MP si yéena bokk a boos yéena bokk a train you know waaye Gambia ku dawalut V8 rek ak tinted glasses rek yoo nekkuloo fenn it is so sad very so sad fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj ana fan ngay tàggatoo askan bi lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi waaw bala ba waxtaan rek ma njëkk a waxtaan Saul just la yana bi la big number for yana fasita contact me day dabal nga sen okay just escribe it there just escribe it there yo Mikel lum na rek du karene okay just horas wow just horas so ya dama wax I do Facebook or Ella okay just ka so there also okay wa ya lima wax fu nekk ni ne doy ken degatulen ken lifine munna la wane we definitely be working very hard fu nekk ni kena nekut ne we publicize it to what as we speak right now we're doing membership drive and we introducing membership cards so definitely we regrouping because you come to understand the shortcomings and they are definitely working towards it and right now things have to change and not only do Gambia as a whole have to change why man never buga latte just barka demba my biggest sabaline Gambia is one of the fastest growing economies in the world and because if World Bank is saying that why money has no pros so it's something no happening so probably explain here to the layman how do you explain here to Gambians ya keno ko de tan ko ko joge sali kenya nako World Bank de ne Gambia day sidika yigena dox legi ci aduna ci la bok okay Mr Jawara mun nga wa lu xew moy ne because guys ñoom seen calculation ñu ko dee based on GDP so GDP fu mu nekk ni expert yu bari ñu ngi wax ne just like li nga complain nii rek expert yu bari loolu lañ wax so ñu ne it's not the right way pour calculate growth so fu mu nekk ni expert yaa ngi jéem a ut naka la a new way new equation pour ñu mën a calculate GDP you know ak yooyu noonu waaye for the meantime obviously figures yi nga wax ni mu ko jëlee man mi sax gis naa figures yi mu ko jëlee from World Bank because World Bank ñoom su ñëwee they deal with Gambia government dem nañ dem ci central bank bi nañ dem ci port authority bi nañ seet ñaata lañ import ñaata lañ export last year compare ko this year ñu gis ne yokku na ñoom foofu la ñuy base their numbers on yokku na so obviously li yokku na duga na ci réew mi so réew maa ngi yokku so ñoom foofu lañ ko base whether Keba o Aliou o Momadou am na dépasse amul dépasse ñoom duñu seet ñoom figures yu government di joxe o yu government amee ñoom books yooyu la ñooy seet so ñu mën a détermine ne whether economy baa ngee dem kanam o mu ngee dellu gannaaw obviously so importé less goods than you did last year you know things are go down you know so ñoom foofu lañ ko dee seete you know ak xëj na the amount of businesses coming in and so forth compared to the last living waaye comme ni ma la wax rek nu ñoo compter GDP calculate GDP fu mu nekk ni expert yaa ngi wax ne it is the wrong way because country yu bari ñu ngi wax ne ñu ngi grow waaye seen you know layman bi or common people bi are still
plunge in poverty or extreme poverty, and they are not feeling anything. They are not feeling it. So you get a new way of calculating it. How with a new equation that eventually. Mr. Jawara, fi mu nekk time bi nag moom jaamu nañu ba pare. A simple question, because yaa ngi wax ne government ñu la jox information. What about the government is cooking the books? Yeah, that could be possible. That could be possible. But most likely government won't do that. I don't think government will do that. Obviously, I mean, there can be young businesses, why are they the right type of businesses? Lolo mo jarawa. Be pare tam ligana meti normal people sa complain be. Moine price gouging we held into the country. Yo suda yo ngane because president be sun ko laaje ñaarel lum da wax moy ne companies yu import food jox nañ leen tax breaks. Companies yu import food jox nañ leen subsidies ak yoyu non mom fof la de base his complaint. Why yo so lañ joxe tax breaks or subsidies be par control law naka la ñoo jaayee nga bàyyi la ñu jaay lu leen neex mu ngi mel ne ñu ngi am double profit yow taxu loo leen properly because nga ne pour ñu mën a wàññi lifin bi njëg li yow putuloo any checks on place pour ñu mën a seet ndax ñi leen ngay def loolu ñu end up di jaay lu leen neexee so Gambia is the easiest way to make millions actually. Ngo Mr. Jawara fu nekk daanaka waxtu bi jaamu nañu bu yàgga waaye rek am nañ benn 1 minute ma bëggoon laa laaj rek si biir 1 minute bi ndax am nga any plans pour run into office in Gambia ndax xalaat nga pour dem into politics ndikte am nga experience jàng nga te Gambia den soxla ñoom experience am ñu jàng nekk si biti waaye nag mu nga nekk si biti di dimbale sa dëkka waaye bala ngaa gën a mun a dimbale sa dëkka nga nekk fa ndax lu mel ni mu ngi si sa xalaat. Well man xalaatuma ko woon waaye obviously ne yëfi Gambia moo ma ñor yëfi Gambia obviously moo ma ñor nit fa laa jógee and I have the country at heart actually waaye obviously su dee am na parti boo xam ne bi like contact nañ ma bëgg nañ suma help or well am na ñu ma contact woon ak yooyu noonu waaye am na advice yi su ma leen jox déggatuma leen kenn ki ma ne ko su ma nekkoon yow parti leader la man ma ne ko su ma nekkoon yow mu ne ma ne ko dama jël the theme fight corruption ma ne ko fight corruption ma ne ko di nga gis ne youth yi nañ la toppa ma ne ko ba pare ci diaspora bi di nga ci am voice ma ne ko even lifini naka tuddaati ñu joxe help partners itam sax they will support they will support you ak yooyu noonu waaye lan la ma ci tegal mu ne waaw Saul xam nga fii pour fight corruption ba mu génn dafa naxari su ma fa toogee itam ne maa ngi fight corruption du dem fen ma ne ko ok loolu la mu ne ma waaw ma ne ko ok man sa laa ko ba so mu am beneen parti leader ma waxtaan ak moom mu ne ma waaw yow xam nga yu ngi dee bindal because dama ko daan bindal yow li fin sax waaw su ma tëddee bi gudda ma su ko defee yi laa dee read sa binda yi laa dee read mu ne ma yang ma dee jox good lifin ak yooyu noonu good advice man sax su ma bijine ma ne ko bu dee ba yow laa def vice président ma ne ko waaye lañ win ma ne ko na nga xaar ba win agum njëkka waaye nag ma dégg ne mu ngi nekk in so much trouble ma ne kii dafa waste suma time so loolu la so noonu la déggaatuma ko waaye mu ñoom ñëpp maa ngi am seen phone number waaye anyway su ma gisee daal parti boo xam ne bi serious na because xam nga Alaaji Saliou politics am na ñoo xam ne ñi just like nu ko Mr. Mboy doon waxee nii recently am na ñoo xam ne ñi dañ cee dugga pour ameen enrich seen bopp am na ñoo xam ne ñi nag loo for country pour help for the poor ak bring the develop country bi moo dee nekk seen waaye xam nga man Gambia dama fa gisut ñu bari ñoo xam ne they are that type of politician ñoo xam ne ñi man dama love country bi maa ngi dugga in politics sacrifice my own life and everything for the sake of the country
to bring the country where it's supposed to be. Gisaguma ko fa dal. Bari wood, you know. Bena la. So lolu is very, very, very sad. Lu Mr. Mboj wax ñu dé bëgg enrich seen boppa oppa doole gi moo dee nekk ñooñu ak luñ la mën a promise tam sax waa jox leen chance rek nga jox leen di seat, they will change colors, you know, and that is very, very, very bad. Living changes buy munti am xam nga sooy bëgg a def changes foo jaar nga identify sa priorities su dee sakatuma dara living yëpp mu tut foo jaar nga identify sa priorities ba pare nga make sure ne because you have to lead by example. Change must come from the top, you know. From the from the top and then down to the institutions and down to the layman, you know. Preparing us surround yourself with the correct type of people. Why surround yourself with yes sir. Prepare the large feet wrong information. This na Adam Barolo Kodar. Fi mu nekk Mr Jawara ma daldi la mere ana fan ngay tàggatoo ak askan bi ndax am na loo bugg a ñaax Gambian yi wala sax ndax am na loo bugg a ñaax nguur gi. Well jàppalante rek moo yóbbu mbooloo kanam moo yóbbu réew kanam ak yooyu noonu division bii ni rang leen may dégg ci politics bi fii ne it's so unnecessary division bi mu ngi mel ni American politics rek you know di personalize yii ni man dama xamul sax naka lañ mën a amee dat jot you know ak yooyu dañ war a stop loolu noonu kon bring the country back together again, you know, so that we can look straightforward, you know, up you know. And the party leadership, they want the truthful, the party transparent, the party squad if you want to keep some credibility, action, authority. It's very important. Your phone to keep authority, right? You don't want to def because law was you doing the degla. Or deglu. The law language Gambia from Nekani. You know, our newfound freedom, everybody can do anything. You know, so yangi this crime rate bangi yoku you know, nobody is afraid of anything and so forth. Because there is no authority. You know, so President Bisu Dege affaire Ray yangi Joe Biden just school shooting we have Barkadem. But if again address ko, you know, you don't just sit mute, you know. For janga gena so the crime am nanga gena nga waxa ñi ak yoy nono joxe a short living ak yoy nono ne li is unacceptable nañ ko fight ak yoy nono li ak yoy blah 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 fo jaar nga joxe you know as a leader fo jaar nga lead, you know, that is why you need a leader, you know, nga make sure the people get ownership nga delegate will make sure you get everything. Why luma mine suma waxe delegation or the delegate moy ne pour nga joxe de nga delegate rightly joko to the right people. Why Gambia luma fa gis moy ne incompetent people ñoo talk in positions you have so much development of the it is going to be very difficult, you know, it's going to be very difficult, you know. So amna ñu bari ñoo xamne waaw ñu ne just like apply sañang lum doon wax so taxawé Gambia ba tay ji, you know, da nga russa bona be li so demé Rwanda nga gis naka la sété ñi ñëpp because dañ train ñu sax suñu génné sax ñu ngi ut mbalit ñu ngi ut kayit bo xamné bi ñu ko mëna for def ko sen poste suñu demé kër sani ko, you know, deka bangi set which the second cleanest country in the entire world, you know. So de Paul Kagame mi nga xamne soldat la secondary school lifin rek la am mu nekkon soldat, you know, certificate rek la am mu nekk soldat nekk ci lifin because mom xam nga ci refugee camp la judo ak yoy nekk soldat ñoo be yalla jox ko ngor gi mom mo mëna develop Rwanda after a tragic happening event like 1994, the genocide that happened, actually, mu turn around the country in this manner. Saul Jawara, time bi jeexna. Yeah. Time bi jeexna. Yeah. Why anyway, ñu dégo kon su ko defé ma ngi lifin rek wa Gambia ak su ko defé ñu mëna nekk ben yobbu dëkk bi kanam. Jërëjëf Alhaji Salum. Jërëjëf Mr Saul Jawara, ñu ngi lay gërëm ci waxtu bi nga jël. Ñu ngi lay gërëm tamit ci lépp loo xamne sédoo nga ko ak askan bi. Ñu ngi gërëm tam Mr Baboucarr Mbodj di gërëm Jibril Fadia di gërëm Apply Sanyang. Mbokk yi fii la programme bi daldi em
fimne duma def ludut daldi ombal lepp lo xamne Mr Saul Jawara waxtane na ko fi daldi len ko jébal daldi bayyi waxtaan je mu daldi continuer ci seeni hel yeen Gambien yi yeenay atté kat yi nga xamne yeenay atté lepp lo xamne Saul Jawara waxtane na ko fi di len ñaanal wergu yaram gu mu sek ak jaama ju mu sek te yal na yermande bi yalla continuer wacca ci ndem ci yalla panderi mbay ba ila yawmi din seni mboka Saliyu Njaay salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin